It's a bright and sunny day, and it's the day of the all-important final. As we take a look on your screen, you'll see right there, two teams made it all the way through the tough and grueling group stages, and they are here now to do battle one final time for the Sri Lanka Cricket Major League T20 tournament for the year 2018. It's the Colombo Cricket Club, CCC, taking on the Nondescript Cricket Club, and it's all happening live from the Sara Oval here in Colombo. Welcome, viewers. We're not too far away from what should be a fantastic game, and we welcome you one and all to what should be a thriller. We'll take a look at the squad soon as well. We see this, in fact, if we can take a look at the ground, you'll see that there's a fantastic view, and the players are all ready and raring to go as well. We'll get you news on all the pitch and all the toss information as soon as we get it. But once again, welcome to this all-important final. Let's move on now to the pitch report. සුබ උදෑසනක්. අද අපි සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන 2020 තරඟාවලියේ අවසාන මහා තරඟයේ පී සරණමුත්තු ක්‍රීඩාංගණයේ. අද කණ්ඩායම් දෙක බැලුවොත් එහෙම ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ 7 NCC CCC ක්‍රීඩාංගණ දෙක වෙන් වෙලා තින්නේ ඉතාමත් අඩි 5ක නැත්නම් 10ක පාරකින්. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජාතික කණ්ඩායමට දායද කර ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. ඉතින් බලමු අද පී සරණමුත්තු ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල මොන ආකාරයට අද දවසේ හැසිරෙයිද කියලා. ඊයේත් තරඟ දෙකක් මේ තනතිල්ලේ පැවැත්වුවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඕනම කණ්ඩායම නායකයෙක් මේ වගේ තනතිල්ලක් හම්බුනම උදෑසන පන්දු යවන්න ඉතාමත් කැමැති. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම හොඳ වේග පන්දු යන්නන් ඉන්න නිසා කාසී වාසී ලබාගත් නායකයා මුලින් තීරණය කරයි පන්දු යවන්න. ඒ වගේම දෙවනියට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමට මේ තනතිල්ලේ මං හිතන විදිහට ඕනෑම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන්න පුළුවන් තනතිල්ලක් අපි දන්නවා. ඉතාමත්ම අලුත් තනතිල්ලක් හැටියට මෙය නම් කරන්න බෑ. මොකද ඊයේ ක්‍රීඩා කරපු නිසා කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රබල තත්වයක ඉන්න නිසා මේ වගේ තනතිල්ලක ඉතාමත්ම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනී කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Right there we have it, plenty of runs on offer. Thank you very much, Ravindra Pushpakumar, for that pitch report. Let's move on now to find out information from the toss. අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය මෙවැනි විට ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙනවා පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල. අපි සූදානම් කාසිය වාසිය උරගා බලන්නට අද ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් තරඟ වදිනේ. ප්‍රබල NCC කණ්ඩායම සහ ප්‍රබල CCC කණ්ඩායම. CCC කණ්ඩායමේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන්, NCC කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා, තරග තීරක ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් නල්ලයියා දේවරාජන්. ඊට පස්සේ අපි සමග ඉන්නේ 4 වෙනි විනිශ්චයකරු, අතිරේක විනිශ්චයකරු සුසන්ත දිසානායක. කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට සූදානම්. කාසිය තිබෙන්නේ ආශාන්ගේ අතේ. කාසිය වාසිය අත් කරගන්නේ CCC කණ්ඩායමේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන්. මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපි හිතුවා මුලින්ම පන්දු යවන්න. මොකද අපේ බැටිං ටිකක් ස්ට්‍රෝං. ඉතින් මම හිතනවා පුළුවන් තරම් අඩුවට NCC කණ්ඩායම තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් මට තරගයක් ලබා දීලා තරග ජයග්‍රහණය කරන්න. ආශාන් ඊයේ දිනේ අවසන් පුහුණු වටේ තරගයේදී ඔබ කණ්ඩායම මුලින් පන්දුර පහර එල්ල කළා ලකුණු 173ක් ලබාගෙන පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. නමුත් අපි එදත් සිටියේ ඇත්තටම පන්දු යවන්න අපි තරග කාසිය වාසිය පරාජය වුණ හින්දා තමයි පන්දුට පහර දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් උදේ තනතිල්ලක් පොඩ්ඩක් අපි හිතනවා පන්දු යවන්න චුට්ටක් විතර උචිත වෙයි කියලා. ඉතින් තීරණය කරා පන්දු යවන්න. අවසන් මහා තරගයේ තීරණාත්මක තරගයේ ඔබේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය සේම් ටීම් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායම තමයි. සුබ වදනවා ආශාන් ඔබට. NCC කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා, ඔබ කාසිය වාසිය පරාජයටපත් වුණා. මොකද හිතෙන්නේ පරාජයටපත් වීම පිළිබඳව? නෑ අපි කොහොමත් බැට් කරන තමයි හිටියේ. ඉතින් මොකද ඒක තමයි අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක. අපි ගොඩක් හොඳට කරපු මැච් උත් පළවෙනියෙන් බැට් කරලා තමයි ගියේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකට. මේ අවසන් මහා තරගයේ කොහොමද ඔබේ කණ්ඩායමේ සූදානම? කලින් තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා, හුඟක් ෆයිනල් ගහපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා හොඳට කරන්න පුළුවන් මේක. සුබතනවා ඔබට සහ ඔබගේ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන ආන්තර සමාජ 2020 පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය අත් කර ගන්නවා CCC කණ්ඩායමේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන්.
ඔහු තීරණය කරනවා මේ තනතිරුවේ මුලින්ම පන්දු යැවීමට. Right, there we have it. All the information you need pre-game. The Colombo Cricket Club has won the toss and chosen to bowl first, so we'll get the live action on your screens very, very soon, and we'll get the squad information, the team information coming up on your screen as well as CCC decide to bowl first. There we go. The Colombo Cricket Club led up by Achan Priyanjan with Lasit Abiratna, Dilshan Munawar in there, one of the Hasaranga in good all-round form, Sachit Padran and Lahiru Madhushanka, Manel Kadisilva, Lakshan Sandakan in there as well to complete bowling lineup. As we wait on the NCC card, the 11 that will take on the CCC in the all-important final today. Should be a fantastic game. Both of these teams have been in good form right throughout the tournament, been in consistently good form as we see the umpires now going out to the middle as both these two teams get ready to do battle one more time in the SLC Major T20 League for 2018. Can expect a steady build-up of a crowd here in the all-important final at the Sara Oval as you see the teams now getting ready in the huddle for one final time this season. They'll be telling themselves that they just need to do everything they've done right throughout the season just for one more game, and that's all that stands between them and the ultimate glory of being crowned the T20 champions of Sri Lanka. There we go, your umpires out in the middle as well, Rohit Kotachi and Pradeep Udiwatra. Now we're ready to move on to live action as you see the teams taking on the field. Let's move on to a commentary, of course, by Russell Arnold and Avishka Gunawardena. Good morning, everyone, and very good morning to Mr. Russell Arnold. Good morning, Avishka. Good morning, everyone. It's a pleasant surprise to see you here. Well, NCC is playing. My old club. Aha. Got to support the old mob. And where do you think I started my cricket from? You're a traitor. Russ, when did you get down? Been here a couple of days, of course, for the Nidahas Trophy. It's been fantastic. The first game was wonderful for us. In every sense, the energy we saw around the park, the way the Sri Lankans fielded, bowled, and then again the fearless batting that we saw was very pleasant indeed. Yeah. And it's exciting times ahead when you look at what we have. So great changes have been made. Credit to everyone involved in making those decisions. And it just comes down to the fact that Sri Lanka never lacked talent. It's just the mindset. We're still playing with the same personnel. Well, talent was never a problem, or it's never in doubt on talent. You see a huge difference on the Sri Lankan side. Well, of course, we are into the all-important final today, and big names in this final. Of course, Dikwala needs some runs behind his name to get back into the team. We're playing on the same track that we played the two semi-finals yesterday, and the track looked really good. Here we go. It's a gentle loosener, easily tucked away towards Scarlet by Dikwala, off the mark, first ball.
NCC, no doubt, in terms of experience, um, has bigger names out of these two teams, but CCC certainly has that young talent in their side. Would have been out. Would have been out by miles if he had hit the stumps. So Ras, coming back to the Sri Lankan team, it's a completely different side from what we saw a couple of months back. The energy levels were totally different. You can say it's a different side, but when you look at it, it's still the same personnel, the same players that we've been seeing for a long time. But it's a totally different team. Exactly. I'm not saying different players. I'm saying the energy levels, the way you look at the team, how they fight, the body language, everything looked different from 2 months ago to now. Now they look like they're out there to play. It's not about the results. It's about the energy and what they are trying to do. You could see unorthodox fields being placed. The tactics are back. Now, even in the past, Sri Lanka did have special players and decent teams, but they were all renowned for bringing in different tactics at various stages, being smart, and suddenly you're seeing all that back again. It seems to me like players are much more relaxed. They're not tensed at all. I mean, they're not afraid to play their shots. They're not to go out there, bowl, and even if they do bowl a bad ball and it put away, it seems to me like they're pretty relaxed out there. You have to be proactive. You have to try and put the pressure on the opposition. But what Sri Lankans have been doing for a couple of years at least now, they've been waiting for the opposition to roll over. And good teams do not roll over. There you go, Dikwella. Very important wicket. Plays right across, and CCC strikes early. Yeah, that's a big one because Niroshan Dikwella, we all know what he can do. And the first few deliveries we've seen holding up in the pitch slightly. That's why both teams were very keen on asking the opposition in. The Sara wickets generally like that. That first hour, there's a bit of movement around. It holds up, and Niroshan Dikwella was through the shot far too early. And it seems to me like he rolled the fingers over the ball. Have a good look at it. But yep, this is the track that was used yesterday for 2 semi-finals, and track played really well and promised a lot of runs. It will settle down, but you got to make sure that you don't lose too many wickets. Again, you can't go into a shell. It's only a 20-over game, and it's important that you use the restrictions in the field with only 2 fielders allowed outside the circle. So it's a very tricky situation for the NCC batsmen. I keep saying, Russ, that throughout this tournament I've seen a lot of teams fall short by trying to go, the targets are big and they sometimes fall short of the targets, trying to, So T20 cricket is not about going out there and banging every ball. You need to. There's a lot of planning goes on, even though it's only 20 overs. Yeah, you do have to take a chance now and again, but when the bowler is under pressure, you can invite the mistakes. And the real risk for most of the young players is trying to achieve far too much too soon. Singles, they play a big part. You can use the areas in the outfield, run well between the wickets. And you got to ask yourself, how much are you targeting? If it's 8 runs and over, that gives you 160. And how can you get an 8? Single every ball, a 2 here, now and again a boundary, it gets you there. So it's all about holding your nerve. Yeah, exactly. Although we say it's T20, it's 120 balls. 120 balls is a lot.
One gone. It's 4 for 1 NCC. Yeah, it's about how you look at it. For some, it's easy to even convert it to balls all the time. And when you think of it at 20 overs, 8-0, it can seem a lot. But when you think of having to score 140 in 120 balls, in your mind, it just simplifies things a lot more. Let's break it down to number of balls. It looks like you got that much more time in your hands than trying to calculate it with overs. Those are the mental games that you play with yourself to try and simplify the task at hand. The least risks you take, you put yourself in a better position to push and try and achieve your goal. I've seen sometimes, most of the time on this tournament particularly, at the 10th, 11th over mark, they're in a commanding position, especially the batting side. And they, at that point, sometimes they try to get a bigger target, lose a couple of wickets, and then they fall short of the target that they wanted to achieve. Mindset, Avishka, mindset. And then again, the younger players will learn with experience. That's where you need, it's very important that you have your national players coming back whenever they can. Your senior players, your mature players. Sri Lanka cricket has been losing a few of the mature players. What I mean by that is the 27 to 30-year-olds who aren't representing the country. Now that's good batting. This is what you do because you're trying to get used to the ball, how it's reacting off the pitch, and you're making sure that the scoreboard keeps rotating. You're going back to that point. Those are the players who can guide the younger ones, give them the experience, not only in terms of cricket, but also in life, which is important. Very true, Russell. Experience talking. It is a fact. We sometimes think that it's the national players who come and who hold the domestic level up, but for me, it's the tier down. Those who probably will not play, but will play for a longer period. But are important for that domestic system. Very true, Russell. And when we first started at the club, at the NCC, you were a young player as well. We had the likes of Amal Silva, who had basically retired. There was Gamini Wickramasinghe, and they played every game. And we were able to learn a lot. Ajit Veerakodi. We were able to learn a lot from them. Even Asoka De Silva. Yes. Sanjeeva Veerasinghe. Of course, Asoka De Silva, he's in the next room to us. He's the educator or the person in charge of educating the umpires. CCC has done well so far. Because Kamage is one of the experienced bowlers CCC has. He's been involved in the national team in the last few months. Good delivery. Just holding up a little, so that's preventing the batsman from hitting through the line. And straightening down the line from Lahiru Gamage. Generally, batsmen tend to shape up to play the in-swinger from him. You look at his action, it's that open-chested action which indicates that he'll be angling it in. His natural delivery is to bring the ball into the right hander. This time it's just holding the line. Up. Playing right across. It's almost a replay of Dikwala's dismissal. Yeah, angled into the right hander, so he's looking to flick it onto the onside. Looked pretty straight, and going by the previous delivery, that didn't move much. And it's hit him on the back leg, so it's probably one of the easier decisions the umpire will have. Lahiru Udara, he's gone for one, and NCC in a spot of bother. They're 2 down for 7. Having said that, NCC do have a long batting lineup. They bat right down the order.
Needs a bit of experience coming in. Mahalo Udawata. Played a few games for Sri Lanka. Mahalo Udawata has just joined the NCC, same as Bhanuka Rajapaksa. I'm really interested in seeing how Bhanuka Rajapaksa goes, because since his time at school and then at the under-19s level, a lot was spoken of him. But for some reason, even seeing him around the park, his fitness levels were not up to mark. But since of late, he really has stepped up, and he's an exciting stroke player. He's got plenty of time, good wrists. You'll know more about him. You've coached him. Anyone who see him, you gets impressed immediately and shown a lot of promise. But frankly, Russ, I'm kind of little disappointed, because the amount of chances that he has got and the amount of people have given him so many chances, has kept so much faith, and he has failed to deliver. But yeah, true. To me, someone looks good, and but everything depends on what he does in the middle. He's 27 now. Yeah, to what we saw of him, what we heard of him when he first walked out of school cricket and into the first-class arena in Sri Lanka, I would have thought he would have been a permanent fixture in Sri Lanka cricket by now. It's just that it's not been consistent. One in few innings, he gets a brilliant inning, and then the next few innings is nowhere. So it's just not been consistent enough. He was likened to Arjuna Ranatunga at that stage because he had so much time and also classy wrists. Very wristy player, very easy. It seems like he has so much of time when he bats out there. Two experienced sides, fair to say that the two best teams in the finals going around in this competition. Yeah, probably. I think when it comes to experience, I think NCC has the edge when it comes to experience. But of course, CCC does have a lot of youngsters in there. Yeah, batsman to follow for the NCC is their captain Angelo Pereira. He's been around for a long time. Chaturanga De Silva, a spinning all-rounder who's played for Sri Lanka in one days and T20. Now that's top-class bowling. Just not allowing the batsman to settle in or line up the bowler by varying those lengths. Looks a duplicate Malinga. When I first saw him, I got him down to SSC when he was 17. And was at SSC for about 2-3 years and then moved out. We knew that he had the potential. Malinga had a look at him at his when he was at that age and thought he was better than Malinga when Malinga was 17. Well, Lasith Malinga is also featuring. He's of course playing for the NCC. And other experienced player in the NCC lineup. Well, we were talking about older players, mature players. Well, that's Farviz Maroof. How old is he? Well, the birth certificate says 32 or 33, I think. Is he that young? Well, like I said, when you take NCC, there's so much of experience, especially in this format, Russ. Angelo, Chaturanga, Farviz have been playing a lot of league cricket, a lot of franchise cricket. So, yes, when it comes to experience, they probably have the edge. But CCC does have a lot of young talent there. Well, there's a lot of quality there. There's Ashan Priyanjan, Dilshan Munavira. These are all names that we do know. Sachit Patirana, Vanindu Hasaranga, Lahiru Madhus Shankar. There's Lahiru Gamagate, there's Lakshan Sandakan. Geez, this list goes on and on. Yep. It's pretty much a young side. I mean, Vanindu got a brilliant 70 yesterday in the semi-finals, took CCC to the finals. And in terms of average age, I reckon Farviz Maroof being there would put the NCC team around 30, I'd reckon. Yeah, I guess so. You put Farviz and
Mali there. 11 for 2, it's only the third over. NCC got to make sure that they stay competent in this game, try and put up a score that they can look to defend. They do have a good bowling attack. Lasith Malinga is probably bowling really well. He's looking forward to trying to make a comeback. Yes, he's given up playing other formats of the game, and also probably won't be doing the rounds anymore. Let's put away. That's probably go all the way. Yep, gone a long way actually. Now that's Bhanuka Rajapaksa for you. How easily did he dispatch that over square leg? Have a look at the wrists. It's just the roll of wrist, that's all. Just the flick of the wrist. We'd like to see that a lot more from this young man. Anyone who sees that, Russell, won't anyone get impressed when someone sees a shot like that. It was a full toss, but the way he dispatched it, that's quality, that's class for you. Yeah, Lasith Malinga still has the hunger to play for Sri Lanka, and he's at the back of his mind was trying to push himself back into that team. So he's working hard at his game, and he's been one of the key factors that the NCC do find themselves in the final. Yeah, true. He's been leading from the front when it comes to their bowling. So staying competitive would mean NCC need to try and get up to a score around 140, 145. That'll give your bowlers a chance. So that's what it's about. Yes, you lost 2 wickets, but that's not the end of the day, end of the game. We saw India the other day, 2 down for 9, and how well did Manish Pandey and Shikhar Dhawan in 1 over. They turned the pressure around and made it look a different game. That's what T20 can do for you. Well, even in a T20, there could be that's a beautiful shot. That's the class we are talking about. So for those who say that you put the markers on the batsman, well, we certainly haven't. Bhanuka Rajapaksa, wow. He is a batsman who you can really enjoy when he's in full flow. Again, the wrist, nothing much. You just lean into it. Still the third over. Quietly now NCC have got that run rate up to 7. So now it's just looking a different game. It's all about consolidating. You need a partnership. You keep it going at this rate. At the end of the 6, you'll be 40, 45. And if you're only 2 wickets down, then you're looking at even pushing from there to a score around 160, which will be tough to get. At the end of the day, runs on the board in a final is crucial. It's crucial. So probably 160 would be a decent score, a pass score. That's easy. 22 for 2 in the third. And who has been next to me throughout the tournament comes next to me again. Good morning, Ava. Yeah, what a start for CCC. Getting those 2 wickets early. But this is the man they'll have to get early in the first 6 overs, isn't it? If it gets going, it'll be dangerous for CCC. Yeah, a bit too close for his comfort. Looking to play square of the wicket, Bhanuka Rajapaksa. We have seen the glimpse of it in that last over. This is a great bat speed and a lot of ability, Ava. You have seen him a few times. Been with me in the A team as well. I was coaching SSC, came to SSC straight from school, and showed a lot of promise. Still shows a lot of promise. It's just that he has to be consistent, Gama. Just needs to be consistent. And in the other formats, he needs to convert his starts into big ones. Definitely. I mean, sometimes he gets a brilliant 30 and he just throws it away. That's being brutally honest. I'm being brutally honest here.
I mean, I'd love to see him batting and getting those runs and, making it to the next level. Yeah, we see that from a lot of youngsters these days. They get a brilliant 25, 30 and throws it away at times. After doing the hard work, Madhusanka. Again, a pick-up shot. Has he got the distance? Yes, he has. It seems like it's gone all the way. Again, just a flick at the wrist. It's so wristy. Raz and me, we were talking about how good his wrists are. And then, yep, another example of that. And he gets going. Yeah. Sometimes he seems unstoppable. Yeah, you need to have good wrist to play those kind of shots, the pick-up shots. And like Avishka mentioned, brilliant wrist from Bhanuka Rajapaksha. And that shows how good the wicket is also. It's coming on, just need to time it. This time with, oh! Exactly what I was talking about. Here he gets a 20. It's just hit a brilliant 6-over square. Like, and then 9 out of 10 in this level that should have been taken. It's just straightforward. Sajid Patirana. Yeah, there was with and Bhanuka Rajapaksa went at it. Yes, Sajid Patirana will be disappointed. Came quickly to him. Not a lot of reaction time. So feeling at the best position that you're supposed to have your best fielder in the field. Sajid Patirana is feeling a bit uncomfortable. Maybe he got the ball off his hands to his face, maybe. Well, I must tell you, it might be very costly for CCC if Bhanuka Rajapaksa go on to bat till the 12th, 15th over. Definitely. From the proceedings so far, the openers have got out, apart from Bhanuka Rajapaksha. He's the one who has done the bulk of the scoring so far, 22 out of 29. This one's shorter length. Udawati is another guy, Ava, product of Ananda College. You must have seen him many times. Possesses a lot of ability. Oh, yeah. I mean, played a few games for Sri Lanka. He's been around for a while. He's on the other side of the 30. His age 30, 31, I think, and still very fit. And players like this, actually, we need them playing in the domestic level to bring that experience in. It's a good-looking cover drive, but could not use the field on the offside. There were 4 fielders inside the circle on the offside. We are in to the 5th over. So after 4 overs, NCC losing those 2 early because they're 30 for 2. This is that last delivery. Beautiful hands from Udavatta. Had the timing. Fielder did well. Yeah, 2 very experienced and very talented left-handers in the middle for NCC. NCC need to consolidate now. I mean, got the run rate up in the last couple of overs. These 2 guys needs to go on for another 4 or 5 overs and steady the innings, steady the ship. And then you got firepower coming down the order. Angelo, Farviz, you got Chaturanga. A very strong NCC team. We've got 2 more overs to go in this power play. Only 2 fielders are allowed outside the circle. And we've got spin, Ava. For the first time, yes. Probably because they got 2 left-handers. Dilchan Munavira is also a very talented guy. Can bowl leg spin, off spin. This time he's bowling off spin to the left-hander. Udavatta, who works the ball towards long on for another single. In this T20 format, sometimes it's not the runs. You might need a partnership in overs, in it, 3 or 4 over partnership. For sure. And NCC 31 for 2 at this stage. I might wonder there might be a big sweep shot coming in the next couple of balls.
Vaduka Rajapaksa ready to take his time. Well, that's a good sign. That's a good sign for him. Coming from a coach who has worked a lot with Banduka Rajapaksha, he may have got off the wrong side of the bed today. I'm also a bit surprised the way he's planning his game today. Normally likes to hit the ball to all parts. Again, a very similar shot from Udawata, working on the leg side. Not a lot of turn. It's a beautiful cricket wicket, isn't it? It is. Having seen him, there's two places I can predict, either long off or a big sweep. Yeah, the two fielders outside the circle are at long on and straightish mid-wicket, protecting the boundary. 5 fielders on the offside. Banduka Rajapaksha was having some issues earlier also. A slight hold up. The physios and the trainers are at work. Is he cramping up? Yeah, these boys played yesterday and NCC had to play in the evening, so there's not much of recovery time to this morning. It's Avishka Gunawardana to the right side of me. There's something wrong with the pad, I think. Yeah. He shouldn't be cramping up on the 5th over. Definitely. Having said that, it's a beautiful day, warm day here at Sara Oval. Lovely conditions to play cricket. And easily the two best teams we saw yesterday have come to the final. There's Probably no doubt the about two deserving teams are in the finals. Current run rate is at 7.67. They're probably looking to increase that in the first 6. Yeah, probably. They lost a couple of early wickets, especially Dikwella, and probably trying to consolidate. Now, if these two batsmen can go on. Again, ball going with the arm towards the left-hander's pads. Banduka Rajapaksha getting a thick inside edge towards fine leg. Tilina Tushara. Avat is still in very lot of resemblance to Lasit Malinga, and he showed some ability today, bowling a very good line to start. He first came to SSC when he was 17, then I was coaching at SSC at the moment, at that time rather. And yes, I got Lasit, and Lasit had a look, and Lasit said, he looks better than me when I was 17, and showed a lot of promise. Obviously, he hasn't played much school cricket or any cricket for that matter at the point that he came to SSC, but yeah, it's come a long way from there. And appeal for an LBW. Maybe the ball just going with the arm, missing leg stump. That's how caught touch. He saw end of a very, very good over from Munavira. 5 runs off that. So after 5 overs, NCC are 34 for 2. We've got changing commentary. We've got Jali Janta and the big, tall Nuan Soiza after the break. බොහොම ස්තුතියි ගාමිණී පෙරේරා සමගින් අවිෂ්ක ගුණවර්ධන NCC කණ්ඩායම ලකුණු 35යි කඩලු 2යි පන්දුවර 5ක් අවසරදී මා සමග විස්තර කතනේ ගෙනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රවීණ වේග පන්දු යවන්නේ ටෙස්ට් තරඟවලදී කඩලු තිත්වයක් දවාගත් ගාමිණී කිව් විදියට උසැති නුවන් සොයිස සුබ දැසන ජාලේ ලකුණු 35යි කඩලු 2යි මේ වෙනුවට NCC කණ්ඩායම. ඔව් මතන්නේ මහේල උඩ අතරත් වගේ බානුක රාජපක්ෂට තියෙන ලොකු වගකීමක් තව පන්දුවක 5ක් හොඳට ක්‍රීඩා කරන. ඒ කියන්නේ කඩුල්ල රැඳී සිටීමෙන් ලකුණු ලබාගෙන NCC කණ්ඩායම මුල් ඕවර 10 වෙදී ලකුණු 70ක් පමණ ප්‍රමාණ ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට පුළුවන් එතනින් පසු හොඳ ප්‍රමාණයට යන්න. අශාන් ප්‍රියංචන නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරමින් යවන ප්‍රථම පන්දුවට එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. අප දුටුවා බානුක ඉතාමත් මනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් යෝධ 6 පාරක් සහ පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් අලංකාරන්දමින් එල්ල කරන ආකාරය. අපේ ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී වගේම ගොඩක් ගත්තොත් වගේ ටයිමින් තියෙන පිටිකවරන් ගොඩක් අඩු වෙතන්නේ ඇස් වලට ප්‍රියජනක ක්‍රීඩකයෙක් කොහොම පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔහුගේ ටයිමින් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳට තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් අපි දැක්කා. ඔහු එල්ල කර ලකුණු 6 පාර දැවැන්ත 6 පාරක් කොයිත වේගෙන් එල්ල කරේ නැහැ. නමුත් ඔහු කල්බලා හරි ටෙක්නික් එක ගැන අපි කියන්නේ තාක්ෂණ ඉතාමත්ම නිවැරදි තියාගෙන ඒ ලේසි නැහැ සාමාන්‍ය ෆුල් ටොස් පන්දුවල 6 ගහන වෙලක වගේ මේ එල්ල කර කවර් ඩ්‍රයිව් පාර මම දන්නේ කියන වචන නෑ මම මෑත කාලයේ දක්නට ලැබුණු ඉතාමත්ම අලංකාර පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරේ බානුක.
මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා සාර්ථකයි. හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ CCC කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු තීරණය කරේ පන්දු රකින්නට. ඒ වගේම NCC කණ්ඩායම ඔවුන්ට උමනාකම තිබුණා පන්දුට පහදෙන ප්‍රථම වශයෙන්. මම ඇහුවාම ඔවුන් කිව්වේ අවසාන තරගයේ ඔවුන්ට උමනාවක් නැහැ පීඩනයක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඔවුන් ආසයි පන්දුට පහදෙන්න කියලා. හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරනවා නායක ආශාන් ප්‍රියංජන්. ඉලීමක් කළා කඩුල්ලේ බේල්ස් ඉවත් කරමින් ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළා යනුවෙන්. මෙන්න පුනරූපණය ආශාන් ප්‍රියංජන් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට යවන පන්දුව. දැන් පන්දුවේ පොඩි දඟකෑමක් දුටුවා ආශාන් ප්‍රියංජනගේ. දැන් ඌ ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රතිකරුවා. ඔහුගේ කකුලේ කිසිම පිළියමක් නැහැ. ලකුණු 38ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා පන්දුව පහේ පන්දු 4ක් තුලදී. දැන් මේ දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම මහල් උඩවත් ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණේම නැහැ මේ තරඟවලදී හොඳ ඉදමක් ක්‍රීඩා කරන්න. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ක්‍රීඩකෙක්. දැන් හොඳ අවස්ථාවක් මහලට හොඳින් ලකුණු ලබාගෙන NCC කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ඔවුන්ගේ මට්ටමට දක්වාගෙන යනවා. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන නිසාද මේ ආශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුව බාරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි CCC කණ්ඩායමට තියෙනවා ගොඩක් පන්දු යවන සාධකන ඔප්ෂන්ස්. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන දෙන්න පුළුවන් පන්දු යවන විශේෂයෙන්ම නගපොන් යන ආශාන් ප්‍රියංජන්. ඒ වගේම දිල්ෂාන් මුනවීර ඔවුන් සඳකන් පන්දු යන ඔවුන් සඳකන් යොදවන්නත් පුළුවන් ඔක්කොම පිටිකරුවාරින් ඉවතට පන්දුන ක්‍රීඩකයෝ. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය ලේට් කට් පහරකට ළඟ වැඩි පහර එල්ල කිරීමට. ඒ වගේම පන්දුව විකට් ඇතුළට ආශාන් ප්‍රියංජන් තන්නේ ඕ තාමත් හොඳ වේගයකින් පන්දුන ආකාරය තමයි ජනමට පෙන්වන්න කරන්නේ. පවර් ප්ලේ පන්දුව 6 අවසන් ලකුණු 39යි කඩලු 2කට. ඔබ විශ්වාස කරන දුනුවන් පවර් ප්ලේ පන්දුව 6 තුල මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් කියලා. මම හිතන්නේ ගොඩක් කණ්ඩායම් ලබා ගන්න 40ත් 45ත් ප්‍රමාණයක් මෙයාස් කරන ලකුණු 39ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. අවාසනාවකට වුන් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් ඉන්නන කීයක දික්වැල්ලගේ ඒ දැවී යාම මම හිතන්නේ සෑහෙන පීඩනයක් ගෙනත් දෙන්න තියෙන NCC කණ්ඩායම. නමුත් අපි දැක්කා බානුක රාජපක්ෂ තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනා මහේන උඩවත්තත් ඕන් කඩුල්ල හිර වුණේ විශේෂයෙන්ම සිංගල්ස් අපි කියන එක ඉතාමත්ම හොඳින් දුවනවා. මම හිතන්නේ අපි දැක්කේ අඩුව ඩොට් බෝල් ප්‍රමාණයක්. මම හිතන්නේ එහෙදී උන්ට උමුණ ලකුණු 39 මම හිතන්නේ 45ක් වෙන්නදී උන් අනිවාර්යයෙන්ම හිතාගෙන ඉන්නේ නැත්තේ. හිතන්නේ උන් මෙතන පරාජයක් දකින්නේ නැහැ මේ පන්දුව රහයේදී. 6.5ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. දිල්ෂාන් මුනවීර කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. විශේෂයෙන්ම නිරෝෂන් දික්වැල්ල ඊයේ දිනේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී ගියේ. අද දිනේ නුවන් තුෂාරගේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරියේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී ගියේ. මතන්නේ පොඩි දෝල්යක් අපි දුටුවා නුවන් තුෂාරගේ පන්දුවල. වගේම ඊට පසුවත් ඔය ඉතාමත් හොඳ යෝකර් කරේ ෆුල් අපි දුටුවා. මතක් වුණා ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවේම ඔහු යවන යෝකර් පන්දුවත් මම දන්නේ ඔහු ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් කොට සෑහෙන අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මම දන්නේ මේ වගේ අවසාන තරගයකදී මුලදී ඇවිල්ලාගේ කොන්ෆිඩන්ස් යන පන්දු යන එකත් ලොකු දෙයක්. ඔහු තමත් හොඳින් පන්දු වල ඒ ඌමනා කඩුල්ල දවා ගත්තා. ඩික්වැල්ට අපි කියන ලයින් එක මිස් වුණා කියලා. ඔහු එක කෙලින් ගැහුවා නම් ලකුණු දෙයක් ලබා ගන්නත් තිබ්බා. මම දන්නේ වේගයත් සමගම දෝල්ලේ හින්දා තමයි කඩුල්ල කෙලින්ම ගිහින් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනේ. හොඳ පන්දුවක් මුනවීරගෙන. ඒ වගේම නුවන් තුෂාරගේ මේ ඉරියව්ව ලසිත් මාලිගේ ඉරියව්වට බොහෝ සමානයි. බොහෝ විට මේ CCC කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පවා ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මාලි යනවා. ඔව් දැන් හොඳ අනාගතයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු මීට පෙර ක්‍රීඩා කරේ SSC කණ්ඩායමට. නමුත් මම දන්නේ SSC කණ්ඩායමේ ඔහුට ලැබුණ නැහැ තාමත්ම දක්ෂ පාරක්. මේ තමයි බානුක රාජපක්ෂගේ තියෙන විශේෂත්වය. ඔහු දුටුවොත් පන්දුව කඩුල්ලෙන් එළිය යනවා. තාමත්ම හොඳයි ඔහුගේ ඔෆ් සයිඩ් එකේ පහරවල්. අපි දකිනවා පන්දුව මෙහෙම ග්ලයිඩ් කරා කියලා. ඒ වගේ මේදී දැක්ක වෙලාව ටයිමින් තමයි එතන සෑහෙන වටින වගේම පන්දුව පතලකට ස්ථානයේ ගැප් එක. පන්දුවට එන්නට ඉඩ හැර හොඳින් පිටේ මුහුණත හරවනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. තාමත් ඥානාන්විත බුද්ධිමත් පිටිකරණයක්. තාමත් හොඳ පිටිකරණයක්. බානුකට ලකුණු 31යි පන්දු 21කින්. එල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින් තියුණු ඉල්ලීමක්. රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු දැන් බෝලර්ස් එන්ඩ් අම්පයර් හැටියට සිටින්නේ. ප්‍රදීප් උඩවත්ත සහ රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ මේ පුනරූපණය තාමත් ආසන්නයි. ආසන්න අවස්ථාව මතන්නේදී විනිශ්චයරුවට වෙනම ඇංගල් ලැබෙන අපි ඉන්නේ උඩ ප්‍රමාණයක තන්නේ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දු
ඕවර එක නිමාව දකින්නේ තරගයේ 7 වන පන්දු ඕවරය NCC කණ්ඩායම 46යි කඩලු දෙකකට බොහෝ විට නුවන් අර ඔබත් හොඳ විනිශ්චයකරුවෙක් සැකේ වාසියක් තිබෙනවා නම් පිටිකවුට දෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒ තරම් ආසන්න අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ විනිශ්චයතුමා හිතන්න ඇති පන්දුව කඩුල්ලෙන් එළින ලෙග් එකෙන් එළියට යනවා කියලා. නමුත් අපි දැක්කා පන්දුව පදවි ගොඩක් ඉඩ පමණක් තිබ්බේ නැහැ පන්දුව ඉපිලි යන්න. නමුත් මම හිතන්නේ විනිශ්චයතුමාගේ තීරණය තමයි අවසාන තීරණය. ඔහු හිතන්නේ නැති අනිවාර්යෙන් පන්දුව ලෙග් ස්ටම්පෙන් එළියට යනවා කියලා. ඔව් මම විනිශ්චය කරා. නමුත් දැන් විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ ජාලේ ගොඩ අවුරුදු 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කාලයක් දැන් මම විනිශ්චයකම නවත්තලා. දැන් පුහුණුකරුවෙක් මම හිතන්නේ ඔබ වේග පන්දු පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න හොඳම සුදුසුකම් සපුරපු ක්‍රීඩකයෙක් වර්තමානයේ වෙන්න චමින්ද වාස් ඒ වගේම රවීන්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර නුවන් සොයිසා ඔබේ සමකාලීනයි. ඔව් අපි එකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ හැමදෙනාම දැන් එක්ක වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න වේග පන්දු යන්නන්ට උදව් කරන්න. නමුත් ලොකු වගකීමක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ආසාවෙන් බාරගෙන එකම වගේ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රොමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි ප්‍රබලම වේග පන්දු යන්නේක ඒ ආදර්ශනීය පාරක් ලකුණු 6යි. අපි කියන ගහන්න පුළුවන් අමාරුම පාර තමයි ක්‍රීඩාවේ ඉන්සයිඩ් අවුට්. මම හිතන්නේ උතාමත්ම ලේසියෙන් ඒ පාර ලක අපිට එෆර්ට්ලස් කියලා. මම දන්නේ ඒ තමයි ඔහුගේ දක්ෂතාවය. ඒ වගේම කල්යල් මෙනීම සහ පන්දුව පතර කරන ස්ථානයේ පිටිකර උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ තාක්ෂණය. තාමත්ම දර්ශනීය පාරක්. ඒ පළතුරු එක අවසානයේ පන්දුව පහර එල්ල කිරීම අනතුරු ඉතාමත්ම නිවැරදිව දක්නට ලැබෙනවා. පෙර පාදයේ ඉදිරියේ පියවර කිහිපයක් පැමිණ ලොංග් ඔෆ් කලාපයෙන් 6 පහරක් බවට පත් කරේ. අද දිනේ බොහෝ විට බානුකගේ දිනේ බවට පත් වන ලකුණු පෙන්නුම් කරනවා. ඔව් මම දන්නේ ඔහුට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. මම දන්නේ ඊටමත් වේගයෙන් ගින කණ්ඩායමෙන් හින ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩක සචිත් පතනගේ අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඔහු අතරන ඒ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. නමුත් මෙයාගේ ෆයිනල් මැච් එක අපි කියනවා මිස්ටේක්ස් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්න බානුක ක්‍රීඩා කර ආකාරය අනුව මම දන්නේ ලේසි උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තා නම් NCC කණ්ඩායමට සෑහෙන පීඩනයක් යොදවන්න තිබ්බා. නමුත් ඒ අවාසනාව මං හිතනවා බානුකගේ දවස අද තමයි කියලා. ලකුණු 50 වාර්තා කරගත්ත NCC කණ්ඩායම පන්දුවර 7යි පන්දු දෙකකදී. එකයි බලන්න. තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වාලික් අතරින් ස්ථානගත කරමින් සෙබෙන් පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු දෙකක් අත් කර ගන්නවා. මෙන්න තුන්වන ලකුණත් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. සාර්ථකයි. දැන් කිසිම වුණාවක් තිබෙන්නේ නැහැ පන්දු තරම් වේගෙන් යොමු කිරීමට පන්දු යවන්නන ගෑන්ෂන්. මොකද එතන කොහොම ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තමයි තිබෙන්නේ. නමුත් එහිදී තවත් එක්ස්ට්‍රා ලකුණක් ලබා දුන්නා NCC කණ්ඩායමට. ලකුණු 56යි කඩලු දෙකකට මේ 8 වෙනි පන්දු ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන අපි කතා කරා රොමේෂ් රත්නායක පිළිබඳව රුවන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේදීම පිසරා ඕල් ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය ඉන්දියාවට එරෙහිව ලබාගෙනදී අවසන් කඩුල්ල දබා ගත්තේ රොමේෂ් රත්නායක. තවත් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. නිමාව දකින්නවා තරගයේ 8 වෙනි පන්දු ඕවරය 56යි ලකුණු 57ක් වේ යුතුයි. 57යි කඩලු දෙකකට මේ ක්‍රීඩා පිටිය නුවන් ඉතාමත්ම ඓතිහාසික ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩා පිටිය. ඒ වගේම ප්‍රථම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ ක්‍රීඩා පිටිය. ඉතා හොඳ සබන්තාවයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර මහේල උඩවත්ත සහ බානුක රාජපක්ෂ අතර ලකුණු 50ක සබන්තාවයක් නුවන් මේ වෙනට කොට නැගී තිබෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳින් කිසිම හොඳ සංයමයකින් යුතුව සවුන්ගේ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ මහේල උඩවත්ත ක්‍රීඩා කරන්නේ හොඳ අපි කියන හොඳ රෝල් එකක්. ඔහු පුළුවන් තරම් පන්දුව බ්ලොක් නොවී කියන්නේ පුළුවන් තරම් 1-2 ලබාගෙන විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමේ ස්ථාවරයක් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩක බානුකට ඔහු අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එහිදී දකින්න හැම පන්දුවකදීම ලකුණක් 4ක් හෝ 1 හෝ 2 ලබා ගන්න අවස්ථාව. කියන්නේ හැම පන්දුවක ලකුණු 8ක් වගේ පමණක් ලබා ගන්නවා. මම දන්නේ මෙහිදී රසල් ආනල් කිව්වා කණ්ඩායමක් ඒගොල්ලෝගේ ටාගට් එක 160ක් නම් කොහොමද ගන්න කියන එක. මම දන්නේ මේ තමයි NCC කණ්ඩායමේ විශේෂත්වය. ඔවුන් දන්නවා ලකුණු ටික ලබා ගන්න කොහොමද කඩුල ළඟ තියාගත්තොත් 1-2 ඒ වගේම 4-6. එහෙම වුණොත් තමයි පන්දු 120 දී ලබා ගන්න පුළුවන්. 100 ලබා ගන්න පන්දු ලකීමෝ හොඳයි. නමුත් අවාසනාවකට මෙන්න අතේ වැදී මිඩ් ඔෆ් කලාපයට යනවා. එක ලකුණක්. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම එක් ක්‍රීඩකයෙක් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමදී අනෙක් ක්‍රීඩකයා ඒ සපෝටින් රෝල් එක නැත්නම් සහයෝගීතාවය පාල කළ යුතුයි. මේ දක්වා උඩවතේ හොඳින් සිදු කරන පන්දු 16කින් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා බානුක
පන්දු 28කින් ලකුණු 41ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ලේට් කට් පාරක් එල්ල කරනවා තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4යි බානුක රාජපක්ෂට. ලකුණු 45 පන්දු 29. ඔහු අවස්ථා ලබා දුන්නේ ලකුණු 21 දී උඩ පන්දු ලබා දුන්නේ ලහිරු ගම්නකගේ පන්දුවෙන් මත. නමුත් ඔහු එයින් අගනා ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සේවය ඉතාමත්ම හොඳින් ඉටු කරනවා මේ වෙනතෙක්. මේ පහර එල්ල කරද්දී බොහෝ වමත් පිටිකරුවෙක් වුවත් නුවන් මට සිහිපත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහේල ජයවර්ධන. ඒ වගේම රසල් ලාන ඔහු ඉතාමත්ම හොඳයි වගේ පහළ විශේෂයෙන්ම දඟපන් දෙවන්නන්ට අර්ජුන රණතුංග ඉතාමත්ම පහර එල්ල කරනවා. මෙන්න ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් වෙත පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් අත් කරගන්නවා. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය උන් වැඩි කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එතන උන්ට කිසි හදිස්සියක් නැහැ. උන්ට උමන ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම හොඳින් එනවා. අපි කතා වන්නේ පන්දුව 10 දී 70ක් ලකුණු 70ක් 65ක් ලබා ගන්න එක. නමුත් දැන්ටම උන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගෙන තියෙනවා. බලමු මොහු කරන්නේ මොකද්ද කියලා මහේල. හොඳ පන්දුවක් දිල්ෂාන් මුණවීරගෙන් තමාට එරෙහිව මුල් පන්දු 4 තුර ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙදී නිලකුණු පන්දුවක් යැවීම පන්දු යවන්න ඉතාමත් වැදගත් විශේෂයෙන්ම නිලකුණු පන්දු යැවීම. අලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ලොං ඔෆ් වෙත එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. 9 වන පන්දු ඕවරේ නිමාව NCC කණ්ඩායම 65යි කඩලු 2කට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 20 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන්නේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය සහ CCC ක්‍රීඩා සමාජය අතර. CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් කාසියේ වාසිය දිනාගෙන ආරාධනා කළා NCC කණ්ඩායමට මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. ඒ අනුව පන්දුවර 9ක් අවසන් කරන විට ලකුණු 65යි කඩලු 2කට. ආශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුව බාරගෙන තිබෙන යලිත් පන්දු යැවීම සඳහා මේ දක්වා ලකුණු 15කට ඔහු කඩලු ලබා ගත්තේ නෑ. මේ දකින්න සුවිශේෂී අවස්ථාවක් පන්දුවන්නේ එක පිට පන්දුව තුනක් විශේෂයෙන්ම T20 තරඟයකදී අපි දකින්නේ. නමුත් මේ ඔවුන්ට සිදුවී තිබෙනවා. මොකද වමත් පිටිකරන දෙදෙනා තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. වගේම අශාන් කියන්නේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු දන්නා කොහොමද කියන මෙල්ල කරන්න ඕනේ. නමුත් බානුක රාජපක්ෂ තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. බලමු මේ පන්දුවල පහ කොහොමද ඔහු මේ 10 වෙනි පන්දුවේදී යොමු කරන්න කියලා. 7.25ක වේගයක් රඳවාගෙන මේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගතහොත් ලකුණු 145ක් ලබා ගත හැකි. නමුත් කඩලු අතැතිව ක්‍රීඩා කරහොත් මේ 170 175 දක්වා වර්ධනය කළ හැකි. ලෙග් ස්ටම්ප් පිටතින් වැටෙන පන්දුවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදිනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් වෙත පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කරගන්න. මේ තමයි බානුකගේ තියෙන සුවිශේෂත්වය. ඔහුට පුළුවන් අංශක 360ක ක්‍රීඩා කරන රිවර්ස් ස්වීප්ස් කියන්නේ කෙලින් කියන්නේ ක්‍රීඩකෙට තියෙන ඕන හැමදේම උහුට තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන වටිනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ෆෝමැට් එකක ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙට කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්න. වගේම පන්දු දකින්න රඳවන්නේ නැති ස්ථාන අඩු ගැප්ස් වලින් කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්න කියන එකේදී අපි දකිනවා බානුක ඉතාමත්ම හොඳින් විශේෂයෙන්ම අවසාන තරඟයකදී කණ්ඩායමට ඌමනම අවස්ථාවේදී ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම. මම හිතන්නේ මේන්න මේ වටින්නේ ඔහු පුළුවන් තරම් පන්දු ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීම. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් අශාන් ප්‍රියංජන්ගෙන්. බොහෝ විට බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළා බානුක පාසල් සමයේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව ඉක්මනින්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඔහුට අවස්ථාවක් තිබ්බා. නමුත් අවාසනාවකට උට හම්බුනේ නැහැ. වගේම ඔහුට ලබා දුන් තරඟවලදී මම හිතන්නේ ඔහු කුඩා හින්දා මම හිතන්නේ වෙන්න ඇති ඔහුට දරා ගන්න බැරි වෙන්නේ. නමුත් දැන් ඔහු අවුරුදු 26 ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. තාමත් කල් අඩු නැහැ. මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔහු ඔප්ෂන්ස් වෙනවා. චන්දික හතුරුසිංහ මම හිතන්නේ මෙයත් හොඳ අත්සැසීමක් වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. අවසන් පන්දුවට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නවා NCC ඉනිමේ 10 වන පන්දු ඕවරය ලකුණු 70යි කඩලු 2කට. විස්තර විචාරක අසුන් වල වෙනසක්. කෙවින් සමග අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සූදානම් මෙතෙන් සිට විස්තර ප්‍රචාරය ගෙයි.
there we go. We're taking a look at the NCC lineup for today, the 11 that's currently taking the field. Yeah, as you can see from that list, Kev, still got a lot of batsmen to come. Karnaratna, Chaturanga De Silva, Maharoof, Angelo Pereira, the skipper himself. And we saw a glimpse of Sachin Piris yesterday. Yes, they can all use the long handle to good effect, and you have to say a good recovery of sorts. They were 2 for 7 in quick to no time. Sachin Patrina now. Yeah, the CCC bowling attack comprised of 2 left-arm spinners, and they were a bit late to be introduced, Kev, maybe because the 2 left-handers at the crease. Yes, that perhaps is an indication as to why they were held back. They have been sort of a trump card, the 2 left-arm spinners. Bowled lots of overs throughout this competition. And they've got Lakshan Sandakan to come as well. So left-arm orthodox, Patirana, and left-arm unorthodox Sandakan. You're yet to see him. Rajapaksa has played a good innings so far. Good hand for his side. Yep, gone along his merry way, hasn't he? Has looked untroubled. Now, regardless of that shot, he's looked untroubled throughout the day, despite the fall of wickets all around him. Yeah, that was probably one of the fall shots he has played today. He's shown the full face of the bat so far. It's nearly a chance there. Let's wait for the umpire Something signal. on the leg side. It's not signal wide, that one. Down the track, almost Yorks himself. Lucky to get away with it, is Udawartha. Yeah, we saw Patirana bowling the same length yesterday. Doesn't want to get the batsman to get under the ball, so he's bowling a fuller length. This time gets underneath it. And that's deposited into the stands. That's exactly what's required. Udawartha now on into his work as well. Moved on quite nicely to 24. A full swing of the arms here. Yeah, Patirana just using the crease to angle the ball across the left-hander. But Udawartha got under that one. It's a very, very good cricket wicket, Kev. Ball. Yes, there were lots of runs predicted on this surface during the pitch report, as we saw earlier during the day. That brings us to the end of the over. 11 gone, 79 for 2. It's a good platform from which to launch into an attack now, as you saw Udawartha taking the initiative in the previous over. Definitely, both these left-handers possess immense talent. Well, these modern-day players got 6-7 bats in the bag, Kev. So you can pretty much use one for each over. Agamini, in your expert opinion, do you think the 2 best teams in the entire tournament are here? Is this a reflection of these 2 teams' consistency throughout? Pretty much in the last 10 days or so, we have seen a lot of teams battling it out there in this shorter format. But of national players in their ranks, some budding young cricketers. So overall, they deserve to be there. Who deserves to be in the cup will know in about an hour or so. Played down the ground for a single. That's the thing about this T20 format, isn't it? You could have a bad game or 2, but you win the right ones, you pick at the right moment, you'll find yourself playing in a final like this. That's not to take away anything from these 2 teams, but it's just the nature of the 2020 format. Exactly. A lot can happen in this game in 1 over. It can change the whole momentum. And that is T20 cricket. You need to keep the momentum if you want to be a good, successful T20 outfit. Well, that was a very good delivery. I'll tell you what, I think the keeper might have got a little bit of a glove on that. If not, that would have gone down to the boundary. Third man coming around to collect it. A wayward delivery. Almost off the pitch, that one. Where did that one land? That could have been wide even in backyard cricket. Well, the pressure is on, as you can see in the big final. These batsmen looking to score big runs. With 7 overs left, the bowlers need to maintain a tight line and length.
Once again, a thickish outside there. One man out there, but he won't get there. To the boundary once again. What an expensive over that was. That's exactly the kind of stuff that NCC require right now. With 7 overs to go, it is 98 for 2 after 13. We'll take a look at some of the highlights from that fantastic inning that Bhanuka Rajapaksa has played. Looked very much in control. And as you mentioned, mixed his power with his delicacy as well. Got some wrists of rubber, does Rajapaksa, and it's on full display here in the grand final. That was the best out of the lot. Over extra cover. Played down the ground. Fantastic fielding by the end. Gets there in the end. That is great cricket. Overall, not a bad delivery from Sandakan. Udawata using his feet to get under it. And a brilliant piece of fielding. That's +2 for CCC already with that piece of work from that fielder down there. Definitely saved 2 for his team. Brilliant work. Good teamwork. Long off supported him as well. There it is. Yes, excellent stuff, committed stuff. You'd see what this final means to these players out there. So Udawata is trying to compensate Bhanuka Rajapaksa. They're coming to a stage where both will have to have a go, Kev. They've still got a lot of batsmen in the shed, but these 2 batsmen are set, so they'll be looking to change their gears now that 6 overs to go after this. Yes, they've been out there for a while. They can afford to do this now. They can afford to take risks. And you can see, credit to them, they haven't really been bogged down. They've looked to score quick runs, even running the first one hard whenever there are singles and couples on offer. Down the track, played over the covers. What a fantastic shot that was. Dismissed from his presence in absolutely nonchalant style by Udawata. We talk about launching an attack. This is exactly the stuff that's required. Isn't the easiest shot to play in the book. Definitely not. Always spinning away from him, that delivery. Yeah, I mentioned how talented these 2 left-handers are. And Udawata is showing some of those signs. Getting it over extra cover. He has played the supporting role to Rajapaksa. Rajapaksa has been the attacking one. But like I said, Udawata also has started to change his gears. Looking for these big boundaries. Once again. There's a man out there this time, just keeps it down to a single. See, there are 3 men out on the onside. Perhaps that's an indication as to why Sandakan is employing this line wide outside the off. But all it requires is one of these batsmen to get a good hold of it. And with minimal protection on the offside, it could disappear like it did a couple of deliveries ago. Bhanuka Rajapaksa now on strike. What kind of damage can he do? Again, well placed. Was interested in the second. But Udawata, who's running to the danger end. So the runs are starting to come, Kev. Run rate is going up like a taximeter. If these 2 are going to be there in the next, like I said, next 2-3 overs, they can very easily go at 15 runs per over. Well, plenty of batting, plenty of massive stroke makers yet to come in this lineup. Milo Udawata adjusted well in the end. Turning the strike over to Rajapaksa now. You sense something will have to give here. Rajapaksa does look like he wants to go big. He's been clearing that front foot of his the last couple of overs. Seeing it quite well as well. Here we go, final delivery. And just played away for a single to keep the strike 10 off of it. It's a very warm day here at the Sara. The match has been played in the morning for a couple of reasons, Kev. One is that
state funeral that is going to take place in the afternoon. Yes, absolutely, yes. And then the Independence Trophy match at night at Kettarama. So, cricket throughout the day and night. Absolutely. T20, the format of the day where you can have more than two per day if you'd like to. We're having a grand final here in the morning. And we'll have an international game later during the day as well. But right now it's all about what these NCC batsmen can do for these 36 deliveries that are coming up for them. Yeah, Shan Priyanjan is back. Munavira and Priyanjan both bowling off spin bowl 3 overs each. So they'll be looking to bowl that last over of their spell, especially when these two left-handers are at the crease. That looks close, but might be sliding down, especially with the angle coming around the wicket as well. Yeah, so far Bhanuka Rajapaksa has been very good presenting the full face of the bat. But this time he went towards the cow corner. Once again, not really getting a hold of it. Bhanuka Rajapaksa has slowed down a little bit in the last couple of deliveries that he's faced. That was well bowled, Kev. Knew the batsman going to come down to him and deliberately slowed it through the air. Bhanuka Rajapaksa was true to his shot. Beaten by the flight. There we go, man down there, long off, can't stop it. It was hit so hard. He didn't really have that much to travel. Yeah, that's what I was talking about. Both these players got immense power. The long off fielder had to just move about 5 yards towards his right side. It was hit like a rocket. And with the valiant effort that he made, still couldn't stop the ball from going to the boundary. Yes, both of these men are striking it well. What's great about these two has been they've been taking turns. Bhanuka Rajapaksa was the aggressor early on, while Udawatha played a more watchful eye. And now Udawatha seems to have taken over while Bhanuka has slowed down. Oh. There we go, wild swing there by Udawatha. Yeah, again, pretty similar to that Bhanuka Rajapaksa's delivery. Slowed it down by Ashan Priyanjana deliberately. Five runs off the over so far, 2 deliveries still left. Down the track one more time, Udawatha swings for all glory. Running the first one hard, seems to be coming back. In the end, we'll get back very easily. Yeah, good running between wickets. Bhanuka Rajapaksa, he has been there from the first ball of this innings. So he's getting tired. But these days, modern day players, Kev, they're extremely fit, aren't they? Yeah. And once again, another wild swing. They're much better off playing more conventional cricket, guaranteed to get them more runs. It's the end of the 15th. The score is 115 for 2. Let's take you to the final 5 overs. Let's move on over to Jalya Jayantha and Ravindra Pushpakumara. Vamishade Kevin Samaga Gamini Pereira. පන්දුවර 15ක් අවසන් NCC කණ්ඩායම ලකුණු 115යි කඩලු 2කට රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු වේග පන්දු යවන අය ප්‍රථම වතාවට අද දිනේ සුබ දැසනක් පුෂ්පේ සුබ දැසනක් ජාලිය ඇත්තටම තමත් හොඳ තරංගයක් මේ අවස්ථාවේ කණ්ඩායම් දෙකම තම සමබර කණ්ඩායම් දෙකක් කොළඹ NCC සහ CCC කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් රසක් ක්‍රීඩා කරනවාද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන 20 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසාන මහා තරඟය. ඉතා හොඳ සබඳතාවයක් මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 108ක සබඳතාවයක් මේ වෙනවිට ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඒ වගේම CCC කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවනවා මේ අවස්ථාවේ. මොකද ප්‍රබල NCC කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් යම් කිසි මර්ධනයක පීඩනයකට ඇති කර එක අවස්ථාවේදී මොනවේර නව පන්දුවරය ආරම්භ කරනවා සමග පන්දුව ඇදීනවා 4 සීමාව වෙත අතිරේක ලකුණු 4ක්
ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙන්න පුනරූපණය කඩුල්ල විවෘත කරමින් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. ඔව් කඩුල්ල රකින්න සම්පූර්ණව පරාජයට පත් වෙන ජාලීය අවස්ථාවේදී ඩිල්ෂාන් මුණවිරගේ පන්දුවර ආලංකාර ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව තවමත් ගුවනේ තිබෙන්නේ. ලකුණු 6යි. NCC කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ එල්ල කර පහරත් ඕස්පින් පන්දු යවන්නෙකුට තාක්ෂණය ඉතාමත්ම හොඳ විදිහට තිබ්බේ බානුක රාජපක්ෂ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හදාරලා ලකුණු 72ක් ලබාගෙන තියෙනවා පන්දු 48කදී. ඉතා වටිනා ඉනිමක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තාමත් හොඳින් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදිනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් වෙත. NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ කඩලු දෙකක් පමණයි දැවී ගොස් තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් තවත් ප්‍රබල පිතිකරුවන් රාශියක් සිටින NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පිතිකරණයට 8.24ක පමණ වේගයක් මේ වෙන විට රඳවාගෙන තිබෙනවා. දැන් 8.25 දක්වා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි වී තිබෙනවා. කඩලු අතතිවෝන් ක්‍රීඩා කරන්නේ කඩලු දෙකක් පමණයි පුෂ්ප බිඳ වැඩි තිබෙන නිසා අවසන් පන්දුවර කිහිපයේ ගිනිකෙලි සංදර්ශනය බලාපොරොත්තු විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම තවත් තාමත් විශාල 6ක් අපි ගන්න ක්‍රීඩාංගණයෙන් එළියට එල්ල කර පහර බානුක රාජපක්ෂ මං හිතන්නේ ජාලී බෝලේ පන්දුව ක්‍රීඩාංගණයෙන් එළියට තමයි මේ පී සරෝඩු මුත්තු ක්‍රීඩාංගණය තාම විශාල ක්‍රීඩාංගණයක් මං තාමත් අපිට පෙරුන්නේ පන්දුවේ ගමන් මග මෙන්න ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ඇදී පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවතට අතිරේක විනිසුරු සුසන්ත දිසානායක දැන් පන්දු පෙට්ටිය රැගෙන පැමුණා ක්‍රීඩා පිටියට. රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු පන්දුවක් අරගෙන එය ලබා දෙනවා සහායක විනිශ්චයරු ප්‍රදීප් උඩවත්තට. මේ ඉන්නේ සුසන්ත දිසානායක හතරවන විනිශ්චයකරු මේ අවසන් මහා තරඟේ. ඔව් ජාලි අපි දකිනවා මේ වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම CCC කණ්ඩායමේ නායකයා විශ්වාසය තබන ඕස්පින් පන්දු යවන්නම් ආදේශ කර ගැනීම. මොකද පිටතට දඟ කෑවෙන නිසා මොහුන්ට දෙපැත්තෙම පැති දෙකෙන්ම ඕස්පින් පන්දු යවන්නම් තමයි මේ වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාට යවන්නේ. ඉතින් සමහර විට මෝ සිතන ඇති මේ දෙදෙනාට ඕස්පින් පන්දු ක්‍රීඩා කිරීමට යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදු වෙනවා. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා. ඉතා දක්ෂ අන්දමින් අනගි ඉනිමක නිමාව අපට දක්නට ලැබෙනවා. මෙතෙක් වෙලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි බානුක රාජපක්ෂ අනගි ඉනිමක් මහේල ආශ්වාසනවා තමාගේ මේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පුනරූපණය දිල්ෂාන් මුණවිරගේ පන්දු 5ට ලකුණු 18ක් ලබාගෙන සිටියේ. මේ අවසන් පන්දුවට දැවැන්ත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් ඉහළ නගින පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැක් ගන්නවා උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. බානුක රාජපක්ෂ සෑහෙන කලකට පස්සේ මතක හිටින ඉනිමක් ලකුණු 79ක් පන්දු 51කට මුණ දෙමින්. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අවසාන මහා තරඟයකදී ඔහු ලබාගත් ලකුණු අතරින් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ වෙනුවෙන් ඔහු ලබාගත්. විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂ අවුරුදු 27ක් වෙනි තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ඇත්තටම ඔහු 3 දින සහ 4 දින තරඟවල තරම්ම දස්කම් පාන්න ලැබුණ නෑ ඔහුට NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ. නමුත් අද ලබාගත්තේ ලකුණු 79 NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක සිටින මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 126ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මහේල උඩවත් සමගින් බානුක රාජපක්ෂ. 20 තරඟයක ලකුණු 126ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගීම ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවේ. මේ නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා දැන් පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවර පහර එල්ල කිරීම සඳහා. තවත් පන්දුවර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඇන්ජලෝ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන විට ඔව් මා විශ්වාස කරන විදිහට ජාලිය ඔබ කිව්වා හරි පන්දුවර 4ක් පන්දු බැලුවොත් පන්දු 24ක් තියෙනවා NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ 24 වුන් ක්‍රීඩා කරත් අපි මේ ලකුණු 250 නිකම්ම වුන් ලබාගෙන අපි විශ්වාස කරන 150 සමාවෙන් 150ක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. මා විශ්වාස කරන විදිහට NCC ක්‍රීඩා සමාජයට
ලකුණු 175ක් එහෙම නැත්නම් 180ක් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 4ේදී දෙවන කඩුල්ල 7ේදී තුන්වන කඩුල්ල 133ේදී මා සඳහන් කරේ තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 126ක සබන්තාවයක්. මේ ලහිරු ගමගේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව බාරගෙන තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ඔව් ජාලිය තාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ වේග පන්දු යන නුවන් තුෂාර ලහිරු ගමගේ විශේෂයෙන් මේ NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයන් නිර්ෂන් දික්වැල්ල වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ අවුරුද්දේ NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන පුහුණුකරුවා අලුත් රුවින් පීරිස් ඒ වගේම අපේ ක්‍රිකට් භාරව සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවට නියෝජනය කරව හෂාන් තිලරත්න. ඇත්තටම ජාලී ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක් මේ අවුරුද්දේ අපි NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඒ කළමනාකාරීත්වය හොඳ කණ්ඩායමක් හදාගෙන ඉදිරියට යන ගමනක්. CCC කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු තරංග ධම්මික ඔහු දිතා ප්‍රබල පුහුණුකරුවෙක් වසර 15කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් තිබෙනවා ප්‍රථම පෙළ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට. ඔව් ලහිරු ගමගේ කඩුල්ල විවෘත කරනවා පෙඩල් ස්වීප් පාර ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි මහේල උඩවත් බානුකගෙන් පසුව තමාගේ වෙත වගකීම පවරාගෙන මහේල උඩවත්. CCC පන්දු යවන්නම් ඉතාමත්ම හොඳට පන්දු යවනවා මෙයා නමුත් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් දිශාව තමයි මේ ඩිල්ස් ගෲප් එකේ නැත්නම් පැඩල් ස්වීප් එක එල්ල කිරීමෙන් අපි දන්නා පිටියේ සෑම තැනකම මේ උඩවත් ලකුණු ලබා ගන්න ස්ථාන වසා තැබීමක් කරන CCC නායකයා වෙන යලිත් වරක් කඩුල්ල විවෘත කරනවා. නමුත් පහර එල්ල කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පෙර පහරේ පුනරූපණය වෙන හෝෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් වෙන කඩුල්ල විවෘත කරනවා සම්පූර්ණ අඩි 3ක් පමණ ඉදිරියට පැමිණ. තා හොඳ පන්දු යැවීමක් ඉවර ඥානාන්විත පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම ජාලි තාමත් හොඳ පන්දු යැවීම වේගය අඩාල කිරීම මේ අවස්ථාවේදී වේග පන්දු යවන්න කළ යුතු කාර්යයක්. මොකද ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දු යවන්න තමන් හැමතිස්සෙම සිතන විට පිටිකරුවාට ඉතාමත් පහසුයි වේගය හඳුනාගත්තට පස්සේ ඔහු වේගයෙන් පහර එල්ල කරන අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. වයිට් පන්දුවක් හැටියට රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා. NCC කණ්ඩායම මේ වෙන විට ලකුණු 139යි කඩලු 3කට මෙන්න ලහිරු ගමගේගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් සෑහෙන ඉවතින් නැදී ගිය පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කළේ. අනිවාර්යයෙන්ම ජාලිය වයිට් පන්දුවක් හැටියට NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ලසිත් මාලිංග ඔව් මේ තරංගාවලිය ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳට කරා වූ නිසා තමයි NCC ක්‍රීඩා සමාජය අද අවසාන මහා තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්න ඔහු සෑම තරඟෙදිම කඩලු ලබා ගත්තා. මේ තරංගාවලියේ කඩු ලබා ගැනීමේ පෙරමුණේ සිටින ලසිත් මාලිංග මං හිතන්නේ NCC ක්‍රීඩා සමාජයට ඔහු ක්‍රීඩා කරන නිසා මානසිකත්වයේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳට තිබ්බා. මං හිතන්නේ අපි ඊයේ තරඟයේ දැක්ක ලසිත් මාලිංග ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දු යවනවා. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. ඒ සමගින් තමාගේ ආර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා මහේල උඩවත් පන්දු 42කට මුණ දෙමින් නායකයාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් හිමි වෙනවා මහේල උඩවත්තට. මේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පිටතින් වැටෙන පන්දුවට එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් මහේල උඩවත් අපි කලකින් පස්සේ දකින්නේ මහේල උඩවත් ඉතාමත් හොඳ ඔහුටම ආවේනික වෙච්ච වෙන විදිහටම ඔහු ක්‍රීඩා කරන අපි දකිනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ඉතාමත් ප්‍රහේගකාරී ක්‍රීඩකයෙක් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයට ගේන්න ඔහු මේ පිතිකරණේ ඉතාමත් හොඳට ක්‍රියා කරනවා. තත් වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව තීරණාත්මක අවසන් තරගයේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පිතිකරුවන් දෙදෙනා බානුක රාජපක්ෂ සහ මහේල උඩවත් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. විශේෂයෙන්ම ජාලිය ඔවුන් දෙදෙනාම ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනෙක් අපි දැක්කා. CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවුවා උදෑසන විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්න අපි දකිනවා මේ වමත් පිතිකරුවන් මද දඟ පන්දුවන් ආදේශ කරගත්තට පස්සේ ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කර NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ හොඳ තත්වයකට ගේන්න මේ ක්‍රීඩකයෝ සමත් වුණා.
දැවැන්ත පහරක් එල්ල කරනවා. තවමත් පන්දුව ගුවනේ තිබෙන්නේ. යෝධ 6 පහරක් long on කලාපයෙන් ඊ타මත්ම මැනවින් මහේල උඩවත්ත මේ වෙන විට වෙන පුනරූපණය සෑහෙන වෙලාව පන්දුව ගුවනේ. මේ තවමත් පන්දුව ගුවනේ. ඔව් අපි දකින්නේ ජාලිය ඔහුගේ සුපුරුදු පිතිකරණය ඔහු පෙන්눔 කරන මේ අවසාන මහා තරඟය NCC ක්‍රීඩා සමාජය සහ CCC ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවැත්වෙන සරුණු මුත්තු ක්‍රීඩාංගණයේ තාම විශාල ක්‍රීඩාංගණයක් ඔහු ලබා ගන්න 6 පාරවල් ක්‍රීඩාංගණයේ එළියට සමහර 6 පාරවල් ඔහු එල්ල කරා. අපි තාමත්ම හොඳ තත්වයක NCC ක්‍රීඩා සමාජය ඔහු ගෙන යන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ ජාලිය. මෙවන විට මේ ඉන්නේ මේ 4 පහරවල් 10ක් සහ 6 පහරවල් 7ක් අන්තර්ගතයි. පන්දුවර 17ක් අවසරදී ලකුණු 149යි කඩලු 3කට නුවන් තුෂාර කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. මේ දක්වා ලකුණු 17කට එක් කඩුල්ලක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා පන්දු ඕවර දෙකක් තුල. ඒ අනුව දැන් 175ක සීමාව කරා යන්න ලකුණු 26ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු ඕවර 3ක් තිබෙනවා. පන්දු 18ක් කඩලු 3ක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. ඔව් තවත් ප්‍රබල ප්‍රතිකරුවන් රාශියක් සිටිනවා NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ. විශේෂයෙන්ම ෆර්විස් මාරුෆ් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. චතුරංග සිල්වා වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ කිව්වා පරිදිට NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 175 ඉලක්කය කරා ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්න ප්‍රබල පීඩනයකට ඇති කරන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. ඊළඟ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව රැක ගන්නවත් සමග නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. පුල්ටොස් පන්දුවෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ නුවන් තුෂාර සාර්ථක ප්‍රතිඵලات කර ගන්නවා. ලෝ පුල්ටොස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් ඇන්ජලෝ පෙරේරාට. ඩීප් ස්ක්වයර්ගේ සිට පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවත් සමග 4 වන කඩුල්ල හිමි වෙනවා. දැවි යන ක්‍රීඩකයා නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා ලකුණු 1කට. NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ හොඳ තත්ත්වයකට ඉන්නවා. 149ක් ලබාගෙන. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ නුවන් තුෂාර ගැන කියන්නේ ඔහු පන්දු යැවීම ඉතාමත්ම හොඳට අපි දැක්කා. උදෑසන ඔහු යවපු පන්දු දෙක ඉතාමත්ම හොඳට පන්දු යවුගේ එල්ලේ ඉතාමත්ම හොඳට තිබ්බා. මා දකින්නේ ඇත්තටම CCC කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් NCC කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයකට ඇති කරන්න මේ අන්තිම පන්දු වාර 3 පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ ජාලිය. නුවන් තුෂාර සාර්ථක ප්‍රතිඵලات කරගත්තා. ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ලාත් කරගන්නේ මේ නවක පිටිකරුවා චතුරංගද සිල්වා. ඔහු ඊයේදීනිතා හොඳ දුවද්දී දැවි යාමකට දායක වුණා. ඩිරෙක්ට් හිට් එකකින් තමත් මැනවින් පන්දු රකිමින්. නුවන් තුෂාර මේ දක්වා ලකුණු 17කට කඩලු 2ක් බෙද දමා තිබෙනවා. ඔව් ඊයේ තරඟයේ ඔව් ඉතාමත්ම හොඳට පන්දු වල කඩලු 2ක් ලබා ගත්ත නුවන් තුෂාර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විශේෂයෙන්ම මැක්ස් ඇකඩමි එකට ඔහු නෙට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට අවුරුදු ගාණක් කණ්ඩායම වලට පන්දු යවන්න ආවා. දැන් ඔහු ස්ථාවර තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා සමාජය තුල ඇති කරගෙන තියෙන ඉතාමත්ම හොඳ ඔහුටම ආවේනික වෙච්ච පන්දු කරණයක් තියෙන්නේ. එක ලකුණ ලබා ගන්නවා සමග NCC කණ්ඩායමේ 150 වාර්තා වෙනවා මේ වෙන විට. පන්දුවර 17යි පන්දු දෙකකදී NCC කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කඩලු 4කට. චතුරංග උඩවත්තගේ ඉනිම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔහුට මේ පන්දු වාර 3ත් ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් අපි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ලකුණු 180ක සීමාව NCC ක්‍රීඩා සමාජයට ලබා ගන්නට හැකි වෙයි කියලා. පොල් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ඇදීන්නේ බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයේ දෙහි පන්දු රකින්නා නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක්ගත්තේ නැහැ. 4 සීමාව ආසන්නයේදී තවත් ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණ පන්දුව රකින්නට උත්සාහ කරා. ඔහු හොඳින් පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී තෙවන විනිසුරුට ප්‍රදීප් උඩවත්ත විනිශ්චයකරු එය ලබා දෙනවා. 4ක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්නට. CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපි මේ අවස්ථාවේ දකින්නේ ජාලිය. එක් අවස්ථාවකදී ක්‍රීඩකයෙක් අතින් පන්දුව ගිලිහී ගියා. ඔවුන් මං හිතන්නේ ඊගාව ක්‍රීඩකයා දුවගෙන ඇවිල්ලා පන්දුව 4 සීමාවට
යන්න දෙන්නේ නැතුව ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපි බලමු නිලාන්ද සිල්වාගේ තීරණය පුෂ්ප කුමාරගේ තීරණයද මං හිතන්නේ හතර ගියා කියලා හතරක් ගියා බලමු කියලා. මේ පුනරූපණය මේ ඉතා හොඳ කැපකිරීමක් ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක් තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එක් කෙනෙක්ගේ දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ තවත් කෙනෙක් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් අපි විමසා බලමු ලහිරු ගමගේ අතින් පන්දුව ගිලිහි ගියේ මනිල්කද සිල්වා පන්දුව හතරේ සීමාවට යා නොදී රැකගත්තේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් තරුණ මනිල්ක ඩි සිල්වා මේ ලහිරු ගමගේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් මේ මනිල්කද සිල්වා හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී අනර්ග පන්දු රැකීමක් පුදුම කැපකිරීමක් බිම දිගේ ලිස්සා ගොස් පන්දුව රකින්නේ තාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක්. විශේෂයෙන්ම CCC කණ්ඩායම ලොකු යම්කිසි පීඩනයකට ඇති කරන අන්තිම පන්දු දෙකයි පන්දු ඕවර දෙකක් තියෙන ක්‍රීඩා කරන නුවන් තුෂාර ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවන CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ තරුණ වේග පන්දු යවන ඔහු කිසිම ඉඩක් ලබා දෙන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වේගය ඇතින් ක්‍රීඩා කරන පහරවල් එල්ල කරනකොට ඉතාමත් වේගයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා ඉඩ ලබා ගත්තට පස්සේ නමුත් නුවන් තුෂාරගේ පන්දු යෑම හමුවේ මොහොන් දෙන යම් කිසි පීඩනයකට ඇති වෙලා තියෙනවා. වයිට් පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ මේ පන්දුවේ ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළා මුල් පන්දු පහ තුල ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ඉන්න අනතුරුව පන්දු හතරට එක ලකුණ බැගින් ලබා දුන්නේ. මේ දැන් අතරේ එක ලකුණක් සමග අමතර පන්දුවකුත් යැවීමට සිදු වෙනවා නුවන් තුෂාරට. මේ තමයි ජාලයේ තරුණ වේග පන්දු යන්නන් නොකළ යුතු දෙයක්. මොකද තමන් හොඳට පන්දු යවමින් සිටින විට තමන් හොඳ දේ කරනකොට ඒ හොඳ දේ ඉවර කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ දකින්නේ නුවන් තුෂාර යම්කිසි තමන්ට උමන් වේගය පාලනය කරගන්න බැරි වේගයක් ඔහු පාලනය කරගන්න හදනවා. තමන් හොඳ දේ කරන්න ඕනේ හොඳ පන්දු ඕවරයක් යවන අවස්ථාවේදී. ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ඉහලින් පන්දු ඈදියේනේ ලකුණු 6යි. දැවැන්ත 6 පහරක් මහේල උඩවත්තගෙන් පන්දු 46 කින් ඔහු ලකුණු 64ක් ලබාගෙන මේ නුවන් තුෂාරගේ පන්දුවට ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහර මේ වයිට් පන්දු යැවීමේ ප්‍රතිඵලය. අනිවාර්යයෙන්ම නුවන් තුෂාරට කිසි දෙයක් කියන්න අමාරුයි ඒ අවස්ථාවේ. ඔව් විකට්ටු කෙලින්ම පන්දු නමුත් ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකරණයක මහල උඩවත්ත විසින් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ රැගෙන අපි දකින්න පන්දුව ජාලිය හොඳ ලෙන්තේක පතිත වෙන හොඳ ලයින් එකක පතිත වෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කරන පන්දු යවන්න. පන්දුවර 18ක් අවසන් ලකුණු 161යි කඩලු 4කට. චාමික කරුණාරත්න පෙර දුටුවේ මහේල උඩවත්ත ලකුණු 64ක් ලබාගෙන මේ ලහිරු ගමගේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් සමග ලහිරු මදුසංක සමග කිසියම් සාකච්ඡාවක නියැලුණා. තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. NCC කණ්ඩායම සහ CCC කණ්ඩායම අතර මේ අවසන් මහා තරගයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 2020 තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගය පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිළිතරමක් ආලෝක තත්වය අඩු වී තිබුණා. සූර්යා සැඟවී තිබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මහස් කුස වලාකුළු වලින් බර වී තිබෙනවා. උදෑසන තිබූ හොඳ සූර්යාලෝක තත්වය දැන් තරමක් අඩු වී තිබෙනවා. තා හොඳ කාලගුණයක් එසේ නමුත් ක්‍රීඩකීන්ට 10 නිවන කාලගුණයක් අද මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දක්නට ලැබෙනවා මේ වෙන විට. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ කාලගුණයක් තියෙනකොට ජාලිය වේග පන්දු යන ඉතාමත්ම කැමැති පන්දු යන උන්ට පන්දු දෝලනය කිරීම පන්දුව තමන් කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමක් කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. දැන් ප්‍රොජෙක්ටඩ් ස්කෝර් එක 178ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. 8.955යි ලබා මේ වෙන විට පවත්වාගෙන යන වේගය. කෙසේ නමුත් අවසන් පන්දු කිහිපයේ මහේල උඩවත්ත ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියොත් මෙය 185 190 දක්වා යා හැකි මේ පැමිණ තිබෙන ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක්. ඉල්ෂාන් මුනවීර CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පිතිකරුවා ඉතමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් පිතිකරුවෙක්. ඔහු ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් පිතිකරුවෙක්. ලහිරු මදුශංක මදුශංකේ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත වෙනවා. ආතහරිනවා පන්දුව.
කෙසේද අතහරින්නේ මෙවන් තීර්ණාත්මක අවසන් තරගයකදී පහසුවෙන් රැක්ගත යුතු උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. ඔව් පන්දු යවන්න ඉතාමත් අවාසනාවන්තයි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් වෙන NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මහල උඩවත් ලකුණු ලබා ගන්න තියවිද්දිත් මේ වගේ ඉතාම පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලී යාම මේ පන්දු යවන්නට සහ CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මානසික තත්ත්වය යම් බීමට වැටෙන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේ තාක්ෂණය අතින් ඒ උඩ පන්දු යවන්නට හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙන්නේ නැහැ මොකද මාදව වර්ණපුරේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව අතහරුන්න ලැබුවේ. මාදව වර්ණපුරේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු අතින් උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී පුෂ්පේ මේ අහස් කුසියේ තිබෙන තත්ත්වයක් බලපාන ඉඩක් තිබෙනවද මේ පන්දු රැකීමේදී? නෑ ජාලි ඇත්තටම ඔබ පවසන ඔහුන් ගොඩාක් මේ වගේ කාල ගුණයක් තියෙන පුහුණු වීම වලට යෙදෙනවා. ඔය වගේ උඩ පන්දු රාශියක් ඔවුන් මේ අල්ලන පුහුණු වීම වල යෙදෙන මා දැක්කේ අවස්ථාවේ යම් කිසි පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒ පීඩනය පාලනය කරගන්න ඕනේ. ඒ මොහොත වෙනකොට අපි තාක්ෂණය අතිනුත් දැක්කේ නෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දිග උස ඒ කියන්නේ උඩගිය උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමේදී තමන්ගේ තාක්ෂණය හොඳට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න තවත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා ඉහළින් පන්දුව ඇදීන්නේ ලකුණු 6ක් වේ යුතුයි. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. චතුරංගද සිල්වා තවත් වමත් පිතිකරුවෙක්. මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් මේ තාමත්ම හොඳ පාරක් ජාලිය අපි දකිනවා. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඔලු ඉස උඩින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රීඩාංගනයේ ඕප් ස්ටම්ප් එකේ ලකුණු 6 ලබා ගැනීම තාමත් අමාරු කාර්යයක්. නමුත් මේ චතුරංග ඩිසිල්ලාගේ රිද්මය පිතිකරණයේ රිද්මය තාමත්ම හොඳයි. පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා පන්දුව කඩුළු රකින්න පසු කරමින් ඇදෙනවා 4 සීමාව වෙත. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. දැන් NCC කණ්ඩායම උදෑසන බලාපොරොත්තු ඉලක්කය කරා පැමිණ තිබෙනවා. ඊයේ දින 173ක් ලබා ගත්තා CCC කණ්ඩායම. දැන් අද NCC කණ්ඩායම පන්දුවර 18යි පන්දු 5ක් අවසන් කරන විට 173යි කඩලු 4කට. ඔව් අපි දකිනවා CCC කණ්ඩායමේ නායකයා පිටියේ පන්දු රකින්නම් ස්ථාන වෙනස් කරන ආකාරයක්. මොකද මොහු පන්දු ස්ථානයේ පිටික පන්දු රකින්නම් රඳවා සිටින විට අපි සාස කරන්න පුළුවන් කෙටි පන්දු යවයි කියලා. කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් තවත් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. ඒ අනුව වාසිදායක පන්දුවරයක් NCC කණ්ඩායමට ඒ වන විට මේ පන්දුවරය තුල 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. මේ කෙටි පන්දුවට ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පුල් කිරීම ලකුණු 6ක් බවට පත් වෙනවා. ලයිරු මදුශංකට ඒ පන්දුවර තරම්ම සාර්ථකව යවන්නට ඉඩ කඩක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක Tamanට තියෙන්න ඕනේ හොඳ යෝක පන්දුවක් යවන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ලෝ බෝල් එකක් යවන්න. මම දැක්කේ නෑ ලහිරු මදුශංක ඉතාමත් පළපුරුදු වේග පන්දු යවන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. වයස අවුරුදු 19න් පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අවුරුදු ගණනාවක් ක්‍රීඩා සමාජ අතර ක්‍රීඩා කරා. මේ වගේ අවස්ථාවේදී ඔහුට තිබිය යුතුයි හොඳ යෝකර් එකක් සහ ස්ලෝ බෝල් එකක්. ඉතින් අපි දැක්කේ නෑ ලහිරු මදුශංක එකම වේගයෙන් පන්දු යවනවා. ඉතින් 2020 තරගයකදී ජාලිය වේගයට වැඩිය තමන් වේරියේෂන් කරන එක තමයි හොඳ. මේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන, රසල් ලානල්, සයිමන් විල්ස්, සජිත් ෆ්‍රෑන්ඩු තේරුම් කමරු සමාජික ඇත්තන මොවුන් තුන්දෙනෙක් NCC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් කැප වුණා. රසල් ලානල් විශේෂයෙන්ම අවිෂ්ක ගුණවර්ධන NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරා. ඊළඟ පන්දුවට වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා මේ වෙද පිට. මෙතෙක් වේලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි මහේල උඩමත්ත ක්‍රීඩා පිටියේ නික්ම යනවා. අනගේ ඉනිමක් නිමා කරනවා. නුවන් තුෂාර සාර්ථක ප්‍රතිඵලාත් කරගන්න. ඔව් නුවන් තුෂාර ඉතාමත්ම හොඳට පන්දු යවුවා මේ තරඟාවලියේ. බලද්දී අවසාන මහ තරඟෙත් ඔහු ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවන යම්කිසි එල්ලයක් ඔහුට තියෙන. ඔහුගේ ලොකු ලසිත් මාලිංගට සමාන අනුරූප ඇක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ ජාලියේ. නමුත් වේගය අතින් ලසිත් මාලිංගට වඩා ටිකක් අඩුයි. නමුත් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ එල්ලේ ඔහු කඩුල්ල දෙසට පන්දු යවනවා. පිතිකරුවට කිසිම ඉඩක් ඔහු ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක් මේ 20යි 20
තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී නුවන් තුෂාර කඩුල්ලක් හත් කරගන්න. උටත් ඊතරම්ම විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ දැවී යාම සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නෙත් නැහැ. නෑ ජාලියක මං හිතන්නේ හොඳටම සද්දය ඇහෙන්නේ නැති. හොඳටම පිත්තේ මැද වගේ වැදුනේ අපි. නමුත් කොහොම නමුත් මේවන් අවස්ථාවක කඩුල්ලක් දවා ගන්නදී ඒ රියැක්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ පන්දු යවන්නාගේ. අනිවාර්යෙන් මොකද මේ කඩුල්ලක් දවාගෙන විතරක්ම පහසු නැහැ. ඔහු පිට දෙවන කඩුල්ල ලබා ගත්තත් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තේ නැතු වගේ ඔහුගේ හැසිරීම. ඔව් ඇත්තටම සමහර වේග පන්දුවනේ ඒ ඉතා හොඳ දෙයක් එක අවස්ථාවේදී. මොකද ඔහුගේ ඔහු කොන්සන්ට්‍රේට් තියෙන මානසික ඒකාග්‍රතාවය තබා ගත යුත්තේ මේ වෙලාවේ ඩොට් පන්දුවක් යැවීම කඩුල් ලබා ගන්නට වැඩිය ඩොට් පන්දුවක් යැවීම ඉතාමත් වැදගත් මේ අවසාන පන්දුව ඕවරදී. මොකද NCC ක්‍රීඩා සමාජය 179ක් ලබා සිටිදී උන්ට පුළුවන් නම් මේ NCC ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ තේරුම් කමිටුව ජෙරි වවුටර්ස් සිටිනවා සජිත් ප්‍රනාන්දු ඔව් ජෙරි වවුටර්ස් 1970 දශකයේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරපු ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක්. ලකුණු 179 කඩලු 6යි ෆර්විස් මහරූෆ් පැමිණ තිබෙන්නේ අවසන් පන්දු 4 ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. සයිමන් වීල්ස් පුහුණුකරුවන්ගේ කළමනාකාරීතුමා රසල් ලානල් ශ්‍රී ලංකා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. ෆර්විස් මාරුෆ් NCC ක්‍රීඩා සමාජයට දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රීඩා කරන ඔහු මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරණයට ආපු එක NCC ක්‍රීඩා සමාජයට ලකුණු 185ක් 86ක් වෙනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන්න පුළුවන්. පිට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා මේ පන්දු ඕවරේ මුල් පන්දු දෙකේ. නුවන් තුෂාරහු ලකුණු 29කට කඩලු 4ක්. හොඳ පන්දු යැවීමක්. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා හැටියට ඔහු ලකුණු 29කට කඩලු 4ක් බෙද දමා තිබෙනවා මේ වෙන විට. ඔව් මේ තරුණ වේග පන්දු යන්න ඔහු මහන්සි වුණ ප්‍රතිඵලය ඔහු ලබාගෙන තියෙනවා. අපි දන්නවා ඔහු ඉතාමත් හොඳට මහන්සි වුණා ඔහුගේ පන්දු යැවීම දියුණු කරගන්න. ඊළඟ පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයට එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. 181යි කඩලු 6යි 180 සීමාව පසු කිරීමට සමත් වීමම සෑහෙන පීඩනයක් දෙවනවර පන්දුවට පහර එල්ල කරන කණ්ඩායමකට. ඔව් ජාලිය ලොකු පීඩනයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට ක්‍රීඩා කිරීමේදී. නමුත් මේ තන තිල්ලේ අපි දැක්කා ලොකු දඟ කැවීමක් තිබෙන්නේ නැහැ, දෝලනයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් පිතිකරණයට ඉතාමත් හොඳ තන තිල්ලක් මේ CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සිටින ප්‍රබල පිතිකරුවන් රාශියක්. විශේෂයෙන්ම දිල්ෂාන් මුණවීර වැනි ක්‍රීඩකයෝ හෂාන් ප්‍රියංජන ඔවුන්ට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුර වේගෙන් පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. කඩුල්ල අසල රැඳෙන විට කඩුල්ලට යලිත් පන්දුව පැමිණෙවදෝ කියා මහරුෆ් ඒ වළක්වනු ලැබුවා. එක ලකුණක් අත් කරගත්තා. මේ පන්දුවරේ සාර්ථක පන්දුවරයා පන්දු 5ක් තුල කඩලු 2ක් සහිතව ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. ඔහුගේ ඇඟේ වැදුණු පන්දුව යලි කඩුල්ලට පැමිණෙට හොයේ වළක්වනු ලැබුවා. ඉතාම සාර්ථක පන්දුවරයක් CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පන්දු යවන්න නුවන් තුෂාර ඔහුගේ පන්දු යැවීම අති විශිෂ්ටයි කියන්න පුළුවන්. ප්‍රබල NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පිතිකරුවන් මර්ධනය කරන්න කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ඔහු තරුණ වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු ඉෂ්ට කරා CCC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්. මේ අවසන් පන්දුව යැවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ නුවන් තුෂාර. ලකුණු 182යි NCC කණ්ඩායම කඩලු 6කට CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව. NCC මේ අවසන් පන්දු යොමු කරනවා නුවන් තුෂාර. එක් ලකුණක් අත් කරගන්න. මෙන්න දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා කඩුල්ල බිඳ දන්නවා මේ වෙන විට නුවන් තුෂාර. තෙවන විනිශ්චයකරුට ප්‍රදීප් උඩවත් විනිශ්චයකරුවේ තීරණය ලබා දෙන්නට අවස්ථාව සලසනවා. ෆර්විස් මාරුෆ්ට ලොකු හොඳ කඩලු අතර දීවීමක් අපි බලමු. විනිශ්චයකරුතුමා තුන්වෙනි විනිශ්චයකරුතුමාට යොමු කර දැවි යාමක් දුවද්දි දැවි යාමක්ද කියලා ෆර්විස් මාරුෆ් ආබාධයට ලක් කළා ඉන්න ක්‍රීඩකයා NCC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ඉතා හොඳ අනිවාර්යයෙන්ම ජාලියේ දැවි යාමක්. නිලාන්ද සිල්වා අද තෙවන විනිශ්චයකරුව හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඊටම හොඳින් නුවන් තුෂාර පන්දුව රැගෙන එල්ල කළා පන්දු යවන්නාගේ කඩුලට දැවී යාමක්. ඒ අනුව
ෆර්විස් මහරුෆ් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වන්නේ. ඔව් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 182ක් ලබා ගන්න කඩලු 6කට ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් කරන නුවන් තුෂාර CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙලා කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් 4 දෙනෙක් ඔහු දවා ගන්න මේ තරුණ වේග පන්දු යන CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සමත් වුණා. ඇත්තටම ජාලිය මේ තරඟයේ දිහා බැලුවම වැඩි ගෞරවයක් CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නුවන් තුෂාරට යන්න ඕනේ. ඔහු කඩලු 4ක් ලබාගෙන මේ ලකුණු 180කට සීමා කිරීම ගැන තාමත් හොඳ දෙයක්. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ලකුණු 183ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 6කට පන්දුවර 20ක් අවසන් කරන විට NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී නිරෝෂන් දික්වැල්ල ලකුණු 1යි. භානුක රාජපක්ෂ අනිගේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 51කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 79ක් ලබාගෙන ලහිරු උදාර එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මහේල උඩවත්ත තවත් සුපිරිනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 50කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 67ක් ලබාගෙන ඇන්ජලෝ පෙරේරා එක ලකුණයි. චතුරංගද සිල්වා ලකුණු 16ක් වේගවත් ලකුණු 16ක් පන්දු 7ක් තුල ලබා ගැනීම සමත් වුණා. චාමික කරුණාරත්න නොදැවී ලකුණු 2ක් ලබා සිටියා. මහරුෆ් අවසන් පන්දුවරේදී දැවී ගියා. දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව ලකුණු 1කට අතිරේක ලකුණු 15ක් සහිතව පන්දුවර 20 අවසනදී 183යි 183ක් හැටියට ලකුණු සටහන් කර තිබෙනවා. කඩලු 6කට ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 182ක් හැටියට සටහන් කර තිබුණේ. 83ක් හැටියට දිනේෂ් අපට නිවැරදි කරනවා. පන්දු යැවීමේදී නුවන් තුෂාර අනර්ග දස්කම් දැක්වා. පන්දුවර 4යි ලකුණු 32කට කඩලු 4ක් බිඳ දැවීමට සමත් වුණා. ලහිරු ගමගේ පන්දුවර 3යි ලකුණු 28කට එක කඩුල්ලයි. දිල්ෂාන් මුණවීර පන්දුවර 4යි ලකුණු 34යි එක කඩුල්ලයි. නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුවර 4යි ලකුණු 27යි. සචිත් පතිරණ එක් පන්දුවරයක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 9යි. ලක්ෂාන් සඳකැන් පන්දුවර 2යි ලකුණු 13යි. ලහිරු මදුශංක පන්දුවර 2යි ලකුණු 32යි. ප්‍රථම කඩුල්ල 4ේදී, දෙවන කඩුල්ල 7ේදී, තුන්වන කඩුල්ල 133ේදී, හතරවන කඩුල්ල 149ේදී, පස්වන කඩුල්ල 179ේදී, හයවන කඩුල්ලත් 179ේදී, හත්වන කඩුල්ල 183ේදී. පන්දු ඕවර 20 අවසනදී ලකුණු 183යි කඩුළු 7කට NCC කණ්ඩායම යනුව මේ තරගයෙන් ජය ගැනීමට නම් ලකුණු 184ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු ඕවර 20ක් තුල. මේ නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ දැවී යාම කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ඉන් අනතුරුව ඉතා සුපිරි ඉනිමක් භානුක රාජපක්ෂ සහ මහේල උඩමත් අතර මේ අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමකින් ලකුණු 6ක් භානුක රාජපක්ෂකින් අලංකාර ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් උපහාර ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් උපහාරකින් ලකුණු 6 ඉන්සයිඩ් අවුට් ආකාරයට ලකුණු 50 ලබා ගත්තා භානුක රාජපක්ෂ. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා මේ ඉනිමේදී භානුක රාජපක්ෂ. මේ මහේල උඩවත්ත ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් උපහාරකින් ලකුණු 4ක්. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් උපහාර ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් මේ දැවැන්ත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා ඔහු ලකුණු 6ක් බවට පත් කරගත්තා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන්. මේ බානුකගේ දැවී යාම මහේල උඩවත්ත තමත්ම හොඳින් ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළා. මේ ඇන්ජලෝ පෙරේරාගේ දැවී යාම තවත් ලකුණු 6ක් බවට පත් කරා. තමත්ම මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් මේ මහේල උඩවත්තගේ ඉනිමේ නිමාව වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. තවත් කඩුල්ලක් බිඳී ගිය ආකාරය නුවන් තුෂාර ඉතාමත් මැනවින් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණා. මේ අවසන් පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවේ දුවද්දී දැවී යාම නුවන් තුෂාර පන්දුව රැගෙන කඩුල්ලට එල්ල කිරීමෙන් ෆර්විස් මහරුෆ් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණේ. ඒ අනුව මේ තරගයෙන් ජය ගැනීමට නම් CCC කණ්ඩායම ලකුණු 184ක් ලබා ගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කළ අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ NCC කණ්ඩායම ලකුණු 183ක් ලබාගෙන අභියෝග කළා ලකුණු 184ක් CCC කණ්ඩායමට. තරගය ආරම්භ වූ සැනින් අපි සූදානම් යලිත් සජීවීව ඔබ හා එක්ක අසුවන්නට.
අපි ජය කිරුළ ලෝකයේ නගමු අපි අප සිංහනාදේ ගැහෙන හදවත් අපගේ රහසේ පතන පැතුමයි දිනුම අපගේ කිරුළයි දැන් හදවත ගැස්සේ අතන මෙතන කොතන ගියත් ශ්‍රී ලංකා නාමය මිලියන 20ක් අද එක්වී රොකට් වගේ ඈත යන්නේ අපි ගැව්වම තිතවී ඉරිය දාලා බැට් එක ආදා පින්වන සිංහයෝ හදවතින්ම සුබ පතනම වෙන්න ලෝක ශූරයෝ වේගෙන් දඟ පන්දු වැටෙනවා කිසිගුණයක් ඈතක යලි හැරවිලා යනවා විස්සයි විස්සේ බලය අපි වෙන්නනවා හැමදාමත් මුළු ලෝකෙට අපි රජ වෙනවා අපගේ කිරුළයි දැන් හදවත ගැස්සේ අතන මෙතන කොතන ගියත් ශ්‍රී ලංකා නාමය ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேர் செல்வோம் මේ වෙන විට යලිත් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා විනිශ්චයකරුවන් පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා NCC ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ අවසන් ලකුණු 184ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මා සමග විස්තර කතනය ගෙනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි ප්‍රවීණ වේග පන්දු යවන්නෙක් දර්ශන ගමගේ
සුබ උදෑසනක් මිනිත්තු 10ක් පමණ තිබුණ 12ට. සුබ උදෑසනක් ජාලිය. ලකුණු 184ක අභියෝගයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ මේ තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා. ඔබට ජාලිය ඉතා හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දුන්න NCC කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕනේ බානුක රාජපක්ෂ සහ මහේල් උඩවත්තගේ පිතිකරණ විලාසය තාමත් අනර්ග ඉනින් දෙකක් ක්‍රීඩා කරා NCC ක්‍රීඩා සමාජය ලකුණු 184ක් දක්වා ගෙන යාමට. ලසිත් මාලිංග ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා පන්දු යැවීමට සූදානම් වන්නේ. මේ තරගාවලියේ සාර්ථකම වේග පන්දු යවන්නා හැටියට අපිට ලසිත් මාලිංග සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ඉතා විශිෂ්ට පන්දු යවන්නෙක් බොහෝ දෙනා යෝකර් රජු හැටියට ඔහුව අන්වර්ථ නාමයකින් හඳුන්වනවා. මුල්ම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ලසිත් මාලිංග. හොඳ පන්දුවක් ලෙග් ස්ටම්ප් එක කෙලින් වැටෙන පන්දු යොමු කරනවා ෂෝට් මිඩ් විකට් දෙසට පහසුවෙන්ම ප්‍රථම ලකුණ අත් කරගන්න. අපි ලසිත් මාලිංගන කතාව මැදදී අපිට සිටින ප්‍රයෝජනීයතම වේග පන්දයවන්න උට සෑහෙන අත්දැකීම් තියෙනවා 20 තරගාවල සහභාගී වෙලා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහ මුම්බයි ඉන්දියානු කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරමින් උට තියෙන අත්දැකීම සෑහෙන විශාල අත්දැකීමක් තියෙනවා මතනේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමේ තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට ඒ අත්දැකීම් ප්‍රයෝග කරගෙන හොඳින් පන්දු ආවි. නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා කිසියම් උපදේශක් ලබා දුන්නා පන්දු රකින්නන් රැඳවීම පිළිබඳව ලසිත් මාලිංගට. මාලිංග සහ මැතිවුස් ඇන්ජලෝ පෙරේරා ඇන්ජලෝ මැතිවුස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවෝ ආබාධයකට ලක්වීම නිසා මෙවර නිදහස් කුසලානේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. මේ සචිත් පතිරණ හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට යොමු කරමින් නිවැරදි ඉලක්කය හඳුනාගෙන තිබෙනවා මුල්ම පන්දුවේ සිට ලසිත් මාලිංග. ඔව් ලසිත්ගේ මතනේ සැලස්ම අපිට පේනවා මේ වමත් පිතිකරුවාට පන්දුව පිතිකරුවා තුළට පන්දුවේ තමයි ඔහු මතනේ යෝකර් පන්දුවත් යවයි වැඩිපුර වමත්ින් වමත් පිතිකරුවන්ට යෝක පන්දු එල්ල කරනවා අලුත් බෝලේදී ඔහුගේ සැලසුම පැහැදිලි. ඩිල්ෂාන් මුණබීර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු සූදානම් මාලිංගට මුණ දීමට. ඒ වගේම සජිත් පතිරණ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් හොඳ පන්දුවක් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ සැලසෙන්නේ. ලකුණු 184ක අභියෝගයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ මේ තරගයෙන් ජය ගැනීමට නම් CCC කණ්ඩායමට. CCC කණ්ඩායම තමයි දර්ශන අද කාසියේ වාසිය අත් කරගෙන ආරාධනා කළේ NCC මුලින්ම පහර දෙන්නට. ඔව් ඇත්තටම CCC කණ්ඩායම සිතන්නේ නැති හොඳින් පන්දියවා ඉත අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මෙම NCC කණ්ඩායම තියන්න ඕනේ කියලා. මේ ආශාන් ප්‍රියංජන බොහොම සිනාමුසු මුහුණෙන් එතරම් පීඩනයක් නැහැ. ඔහුගේ ප්‍රබල පිතිකරණ ලයිස්තුවක් තිබෙනවා. මුහුණ පුරා රැවුලක් වවා තිබෙනවා. බොහොම ප්‍රියජනක ක්‍රීඩකයෙක් ආශාන් ප්‍රියංජන. ඔහු ඉතා දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවට සිටින. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් වැටෙන පන්දු යොමු කරනවා ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කාවෙත චතුරංගද සිල්වා ඉතා සුරක්ෂිත පන්දු රකින්නෙක්. මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙක ගැන බැලුවොත් ජාලිය කණ්ඩායම් දෙකම හරි සමබර කණ්ඩායම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් වලින් බහුල ජාතික තලයේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් රසක් සහභාගී වෙන තින් කණ්ඩායම් දෙකම හරි සමබරයි. ඉතා හොඳ තරගයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වේ මෙම ලකුණු හඹායමේදී. මොකද කෙටි තරගයක් පන්දුවර 20ක් ඉතින් වැරදි කරන කණ්ඩායම තමයි බොහෝ විට පරාජයට පත්වන්නේ. සම්බර කණ්ඩායම් දෙකක් ඉතින් මේ තරගයේ මෙවන් තරගවල 20 තරග වැරදි කිරීමට කිසිදු ඉඩක් නැහැ. වැරදි කරන කණ්ඩායමට හිමි වන්නේ පරාජය. ඔබ නිවැරදි මතනේ අඩුවෙන් රංගන හේරත් දර්ශන ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ටෙස්ට් නායකයෙක් වර්තමාන ටෙස්ට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔහුට නායකත්වය දැරීමේ වරම උදා වුණා. මේ ඔබගේ පැත්තේ කෙනෙක් දර්ශන අපේ රංගනයේත් අපිට සින්න දක්ෂතම වමතින් පාදක පන්දුවන මැද ලෝකයේ වැඩිම කඩුලාභ්‍ය දක පන්දුවන්නේගේ වමතින් දක පන්දුවන වැඩිම කඩුලාභ්‍ය දක්ෂ ක්‍රීඩකයා. හොඳ පන්දුවක් මාලින්ගේ මම පෙන්නුම් කරේ දර්ශන අර සයිමන් විල්ස් නේද? ඔහුගේ කාර්යභාරය. ඔව් සයිමන් විල්ස් අපේ හයි පර්ෆෝමන්ස් කියන්නේ කෙතාරාමේ තියෙන
හයි පර්ෆෝමන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධානියා. ඔහු තමයි සෑම පුහුණුකරුවෙක්ගේම ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරන්නේ. මේ අපි දකින්නේ උපුල් චන්දන වයස අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න පුහුණුකරු. මේ සුදු පැහැති ටීෂර්ට් ජෙරි වවුටර්ස් දැන්ට තේරින් කමිටු සමාජිකයෙක්. මේ ඉන්නේ අපි මීට පෙර කතා කර හයි පර්ෆෝමන්ස් කළමනාකරු හැටියට සයිමන් විල්ස්. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව යලිත් හොඳ පන්දුවක් මාලිංගගෙන් සාර්ථක පන්දුවරයක් ප්‍රථම පන්දුවරය තුල ලබා දුන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. මාලිංගගේ පන්දුවරය තුල මේ තරගාවලිය පුරාවටම ඔහු ඉතා හොඳින් ආරම්භක පන්දු යවන්නාගේ භූමිකාව ඉතා හොඳින් ඉටු කළා NCC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔව් ඉතා හොඳ පන්දු ඕවරයක් නිම කළේ ලසිත් මාලිංග. මම හිතන්නේ පන්දු 6ම විවිධාකාරත්වයක් තිබා. යෝකර් පන්දු, මදක් කෙටි පන්දු සහ වේගය අඩා කරපු පන්දු ඔහුගේ අත්දැකීම් ඉතින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා මම හිතන්නේ මේ තරගයේදී. ඉතා වැදගත් වූ වැනි ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කිරීමට තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔහු සමග ක්‍රීඩා කිරීමෙන් ඔහුගේ අත්දැකීම් මත. ඒ වගේම නුවන් තුෂාර ඔහුගේ අනුරුවක් මෙන් බොහෝ දෙනා සඳහන් කරනවා. ඔහු අද දිනේ පන්දුවර 4ක් තුල ලකුණු 32කට කඩලු 4ක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. ඉතා මැනවින් පන්දු යවමින්. ඉතින් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් නුවන් තුෂාර. නමුත් මාලිංග අත්දැකීම් සහිත ඉතා ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් බොහෝ විට ඔහුවත් රැකබලා ගතහොත් නුවන් තුෂාර අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ සචින්ත පීරිස් පන්දු යැවීම සඳහා පන්දුව බාරගෙන තිබේ. සචින්ත පීරිස් ගැන කතා කරමු. දැන් කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාව හදාරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායද ක්‍රීඩකෙක්. ඉතා හොඳ පන්දු යවන්නේ. කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමක් කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව ඉහළින් ඇදී එනවා. ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා සචිත් පතිරණ. තරගය තියුණුයි. කිසියම් භයානක සලකුණක් පෙන්눔 කරන සචිත් පතිරණ තමාටද දැවැන්ත පහරවල් එල්ල කළ හැකි බව පෙන්눔 කළා. එම කෙටි පන්දුවට දාර්ශනීය 6 පහරක් ලබා ගනිමි. බානුකගේ ඉනිම ඒ වගේම මහේල උඩවත්තගේ ඉනිම ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් සචිත් පතිරණ. මෙන්න ස්ලග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත. 4ක් 10ක්ද විමසා බලන රෝහිත කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු සටහන් කරනවා ලකුණු 6ක් හැටියට. ඒ අනුව පිට පන්දු දෙකකින් 6 පහරවල් දෙකක්. සචිත් පතිරණගේ සැලැස්ම ගත්තොත් මම දඟ පන්දු වලට පුළුවන් තරම් පහරවල් එල්ල ගන්න තමයි ඔහු බලන්නේ. මොකද මේ රන් රේට් එක අපි ලකුණු ලබාගෙන වේගය පවත්වා ගත යුතු. ඉතින් සචිත් පතිරණ පන්දු රකින්න නැති කලාපයට ඉතා හොඳ පහරවල් එල්ල කරන්නේ. ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරක් උඩ පන්දුවක් අතහරිනු ලැබනවා. ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවා ලොං ඔෆ් ඒ පන්දු රකින්න. නමුත් අවසන් නිමේෂයේ ඔහු අතින් පන්දුව ගිලිහී ගියා. මහේල උඩවත්ත විය යුතුයි. මෙන්න පුනරූපණය. ලොෆ්ට් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා දිවාවා ඉදිරියට පන්දුව රැක් ගැනීමට. අවසන් නිමේෂයේ ගුවනේ පාවී ගොස් ඔහු පන්දුව රකින්නට උත්සාහ කළේ. රැකගත්තා නම් මෙය විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. මහේල මතන හොඳ උත්සාහයක් දන්නවා. එතනම් පහසු උඩ පන්දුව නෙවෙයි. නමුත් ඔහු උපරිම උත්සාහයක් දරුවා. අවසනාවට රැක ගන්න නොහැකුණ උඩ පන්දුව. යන පන්දුවට ස්කාකට් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණයි මෙන්න දෙවන ලකුණ කරාත් පිටිකරුවන් වේගයෙන් කඩළු අතර දෙව යනවා. මුණවීරයම ලකුණු දෙක අත් කරගන්නේ. සචින්ත පීරිස්ගේ මේ පන්දු ඕවරය තුල තා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ වෙන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරය තුල. පන්දු රකින්නාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක් ගන්න අවසර ලැබුණේ නැහැ. එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. දෙවන පන්දු ඕවරේ නිමාව දෙවන පන්දු ඕවරේ අවසන් කරන විට CCC කණ්ඩායම ලකුණු 20යි NCC ලබාගත් 183ට පිළිතුරු හැටියට. කොමනොත් පන්දු ඕවර 20ම ක්‍රීඩා කළහොත් මම හිතන්නේ ඉතා හොඳ තියුණු තරගයක් දැක බලාගත හැකියි. ජලිය මදනේ
මේ ආරම්භ පිතිකරුවන් දෙන්නට සෑහෙන වගකීමක් පැවරෙනවා. කඩලු තම අතර රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දී වේගයත් පවත්වාගෙන යාම මතනේ පළවෙනි බව ප්ලේ පන්දුව රහයි උපරිම ලකුණු ලබා ගැනීම කඩලු වටන්න නැතුව ඒ වගේ මෙතනින් පසුව තිබෙන ඕවර් රිද්මයක් ගෙන යන්න ඒ වගේ ලොකු වගකීමක් පැවරෙන මම කඩලු අතතිව තබා ගත්තොත් මේ තරම අපහසු ඉලක්කයක් වෙන එකක් නැහැ CCC ක්‍රීඩා සමාජයට. අධ්‍යක්ෂින් බහුල ෆර්විස් මාරුෆ් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා ලසිත් මාලිංග එක් පන්දුවරයක් පමණයි බොහෝ විට අවසන් පන්දුවර කිහිපයේ පවර් ප්ලේ එකෙන් පසුව ඔහු පන්දු යැවීමට නතර කර ගන්නා විය හැකියි. ඔව් මෙතන මේගොල්ලෝ ලසිත් නායක ඇන්ජලෝ තියාගන්නේ අවසාන පන්දුවර දෙක සහ මැදිනුත් පන්දුවරයක් යවා කඩු ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතන ලසිත් හැමතිස්සෙම මේගොල්ලන් ප්‍රයෝජනට ගන්නේ කඩු ලබා ගැනීමේ කාර්ය සඳහා. ඔහු හොඳින් කළමනාකරණය කරගත යුතු පන්දු යවන්නේ මහරෝෆ්. මහරෝෆ්ගේ පන්දුවට පුල් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව තියෙනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත. විනිශ්චයකාර ප්‍රදීප් උඩවත්ත සංඥා කරනවා අය ලකුණු 4ක් හැටියට. ෆරිස් මාරුගේ තරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි. කෙටි පන්දුවක් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්ත මොනවීර එම කෙටි පන්දුවෙන් මිඩ්ගට් කලාපයට එල්ල කරමින් 4 පහරක් ලබා ගත්තා. තමත් මැනවින් සිරුරේ සමබරතාවයේ රඳවාගෙන තමත් හොඳින් එල්ල කරන ලද පුල් කිරීමක්. ලක්ෂාන් සඳකෙන් නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් සමග ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ පත්වන පන්දුව හොඳ පන්දුවක් තමාට එරෙහිව 4 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව හොඳ පන්දුවක් යෝග පන්දුවර සමාන පන්දුව මෙතන ෆරිස් මාරුෆ් කෙනෙක් කිව්වොත් සෑහෙන අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තුන්වෙනි කැපිපෙන ක්‍රීඩකයා සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් ඔහුට තියෙනවා. ඔහු ඒ අත්දැකීම් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම තරඟය තමන් NCC කණ්ඩායම වෙත හරවා ගැනීමට ඉවර පුල්ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් පිටතට ලබාගෙන ෆයිනල් එක කලාපයෙන් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් සාර්ථක වන්නේ නිලකුණු පන්දු දෙකක් මහරොෆ්ගේ. මතන මොනවීර බලනවා ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයා ෂෝට් ෆයින් සානේ රඳවා තින්නේ ක්‍රීඩකයාගේ සටි ඉහළින් තමයි පහර එල්ල කාන්න බරන්නේ. ඒ අවසරයට ඔහු තරමක අපහසුතාවයට පත් වුණු අයුරක් ඔහුගේ පාදයේ වැදුනේ සෑහෙන වේදනාවකට පත් වන අයුරක් දක්නට ලැබෙනවා. ඩිල්ෂාන් මුනවීර මේ මහරොෆ්ගේ පන්දුවේ පුනරූපණය පසුවස පාදයේ ආවරණය නොමැති හරිය තමයි පන්දුව වදින්නේ. ඒක උටේ තරමක් වේදනාකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. මැජික් ස්ප්‍රේ වේදනාව තුරන් කරන්නට. ඔව් අපි දැන් වර්තමාන කාලේ ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා වේදනානාශකයක් වගේ ස්ප්‍රේ එකක්. ඒක තමයි මෙතන බෞද්ධ දෙවිසකරන් ආයේ මැදට පසු පාදයේ ඔහුගේ පාවර නොමැති පිටුපස කොටසේ පන්දු වදින සෑහෙන වේදනාවක්. මිලිග්‍රෑම් 156ක් බරදී පන්දුවක් පැයට කිලෝමීටර් 130කට ආසන්න වේගයෙන් 25ක 30ක වේගයෙන් පැමිණ වදින. ඔව් ග්‍රෑම් 156 පන්දුව වර සෑහෙන වේදනාවක් දැනෙනවා පන්දුව විශේෂයෙන්ම නව පන්දුව අපි කියන හයියයි තරමක් හાર્ඩ්නස් එක තියෙනවා. ඉතින් පන්දුව වදිනාම වේග පන්දුව යන ගෙන් තරම් පහසු නෑ. ලසිත් මාලිංග පැමිණ සහෝදර පිතිකරුවන් සමග කණ්ඩායම් දෙකක ක්‍රීඩා කරත් මොන එකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී සචිත් පතිරණ මාලිංග දිල්ෂාන් මුනවීර එකට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් අද කණ්ඩායම් දෙකට වැඩි තරඟ වැදුණා. ක්‍රීඩා සමාජ දෙකේ නියෝජනය කළ මොවුන් එකට සෑන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර තරඟ දෙකට සහභාගී වෙන හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. චරිත සියල්ල සෝදානම් මේ දිල්ෂාන් මුනවීර ආබාදයෙන් පසුව කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනේ මහරූෆ් ප්‍රීතියෙන් නිපිල යනවා. රටක් රාජ්‍යයක් දිනුවාසේ ඒ ස්ටම්ප් එක ගැලවෙනවා සමග අමුතු ශබ්දයකුත් සමගයි ඔහුගේ ඉරියව්ව ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඔව් මහරූෆ් හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ අත්දැකීම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. මම දැන් වේගය අඩාල කරේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා.
උදාන මුණවිර කියන්නේ සෑන වැරෙන් පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙකු හැමතිස්සෙම බැලුවේ පන්දු ටිකේ පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවන්න. ඉතින් හොඳ උපක්‍රමයක් ඔව් ඒ අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. නිපන්දුවක් ද යන විමසා බලන්නේ. නමුත් යාන්තමින් ඉරෙන් පිටුපස තිබෙන මට මතකයි සිව්දින තරඟයකදී මහරුෆ් කඩුල්ලක් දමා ගත්තා එක් අවස්ථාවකදී නිපන්දුවක් හැටියට සංඥා කළා. ඉන් අනතුරුව තරඟේ නිමා උසනින් ඔවුන් විස්තර විචාර කුටියට ආව මහරුෆ් අපිට බලන්න පුළුවන්ද කියා විමසීමක් කරා. මං හිතන විදියට මට පෙනෙන ආකාරයට යන්තමින් සීමායිරෙන් පිටුපස්සේ කියන්නේ නීති අනුකූල පන්දුවක්සේ පෙනෙන්නේ. මට එසේ පෙවුනාට නිලාන්ද සිල්වා රූපවාහිනී විනිසුරුට පෙනෙන ආකාරයයි වැදගත්. රඳවාගෙන තිබෙනවා දිල්ෂාන් මුරවීර තාමත් ක්‍රීඩා පිටිය තුල විමසා බලන්නේ මේ මාරුෆ්ගේ පන්දුව නිපන්දුවක්ද නැද්ද යන්න. දර්ශන ඔව් බතනේ ඉදිරිපස යම් දෙයක් පිටුපසින් තැබිය යුතුයි. ඒක තමයි ඔව් දෙතුන් වරක් බැලුවේ. ඒ නීති අනුකූල පන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරා තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයා. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා CCC කණ්ඩායමේ දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඩිල්ෂාන් මුණවීර ලකුණු 9ක් ලබා සිටියේදී මහරුෆ්ගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීම. දර්ශනයේ එහිදී වැදගත් දෙයක් සිදු වුණා. මොකද මීට පෙර පන්දුවේදී ඔහු සෑහෙන ආබාධයකට ලක් වුණා, සෑහෙන වේදනාවකට හසු වුණා. ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳ වැටෙනවා. එවන් අවස්ථාවක ඉන් අනතුරුව පන්දුවෙන් තමයි ඔහු දැවි යන්නේ. මොකද මේ පන්දුව වැදුනට පස්සේ අනිකුත් පන්දුවේදී ඔහුගේ පාද චලනය තරම් අපි සාර්ථකව දැක්කේ නෑ. මත මේ වේදනාවත් සමග පාද චලනය කර පන්දු වෙන මාවතට ගියේ නෑ. ඉතින් මුණවීර මතනේ ඒකත් සාධකයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ දැවියාමේදී. මොකද ඔහුගේ රිද්මේ මදක් අඩාල වෙනවා. ඔහු ඒ පන්දුර පහර දුන් විලාසයෙන් නෙවෙයි ඉන් පසුව පුහුණ දෙන්නේ. ඔහු වේදනානාශකයක් භාවිතා කරා. ඉන් පසුව තමයි පැමිණ පුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේම ඔහුගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක ගැලවි විසිවී ගියා. මහරුෆ් කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට දායාද කළ මේ ආශාන් ප්‍රියංජන් කොළඹ නාලන්දාව නියෝජනය කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් වයස අවුරුදු 19 15 මට මතක විදිහට 2008 ලෝක කුසලානය සඳහා සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයෙක් ආශාන් ප්‍රියංජන. හොඳ පන්දුවකින් පිළිගන්නේ නායකයාව. ඒ වගේ මහරුෆ් නායකත්වයේ දරුවා නේද 19 15 කණ්ඩායම. ෆර්රිස් මහරුෆුත් මගේ මතකය හරිනම දැන් 2004 හෝ 2 වගේ වර්ෂවලදී වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නායකත්වයේ දරුවා. ආශාන් ප්‍රියංජන සහ සජිත් පදින සෑහෙන ලොකු වගකීමක් පැවරලා තිනවා. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. මම හිතන්නේ ඕවර්ස් කීපයක් තව කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි උන්ගේ වගකීම වෙලා තියෙන්නේ. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. කඩුළු රකින්න දික්වැල්ලා තියෙන පන්දුව ගිලිහි ගියා. අය පිත්තේ වැදුනාද යන්න අපි විමසා බලමු. පිත්තේ වැදුණු අවස්ථාවක අනුව උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ. නිරෝෂන් දික්වැල්ලා තියෙන රැකගත යුතුව තිබූ උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ. ඔව් බතනේ මේ ඉතා දුර්වල කඩුළු රැකීම නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ පන්දු වෙන මාවතට ගමන් කරේ නෑ. ඇඟින් අපි කියන ඇඟින් එළිය පන්දු රැකීමට උත්සාහ කරා. ඉතා හොඳ පන්දුවක්. මම පෙර කී පරිදි ෆරිස් මාරුෆෝගේ අත්දැකීම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. කෙටි පන්දුවක්. ඔව් සම්පූර්ණ පරාජයටපත් වෙනවා. පිටකරෝ ඒ උඩ පන්දු රැකගත්තා නම් CCC කණ්ඩායම සෑහෙන අසුරුතාවකට පත් කරන්න ඉඩ තිබ්බා. විශේෂයෙන් නායකයා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේමයි දවාලීමේ දෙවන පන්දුවෙන් තමයි දවාලීමට අවස්ථාව උදා කළේ. නමුත් නිරෝෂන් දික්වැල්ලා තින් පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියේ. වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා ආශාන් ප්‍රියංජන්. ඒ වගේම CCC ක්‍රීඩා සමාජයත් වාසනාවන්තයි. විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 21ක් ලබා සිටිදී සචිත් පතිරණතින් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. ඔහු නතර කරේ දැවැන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 79ක් පන්දු 51කි. ඔව් අපි අර පෙර කීපදී වැරදි කිරීම අඩු වෙන එක තමයි එතන පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු රැකීම ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමේ තිබිය යුතුයි. උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියොත් ඒ පිටකරුවා ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම මේ තරඟය වෙනස් අතක වෙනස් දිශාවට ගෙන යන්න උදව් කරාවේ. ලහිරු කුමාර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරා. ප්ලේ කිරීමක් කරනවා පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් හතරේ සීමාව පසු කරනවා. රෝහිත කොට්ටහංචි විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා ඒ ලකුණු 4ක් හැටියට. මෙන්න භයානකයි තමා ලබා දුන් උඩ පන්දුව අතහැරීමෙන් පසුව මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවටම අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමකින් ලකුණු 4ක්. ඔව් මම ලයිරු කුමාරගේ පළවෙනි පන්දුවේදී හොඳ පන්දුනේ දුර්වල පන්දුවක් පිටින් දෙසට එල්ල කරේ. අවුරු පන්දු රකින්න රඳවා තියෙන පිටින් ඉන්න පැත්තෙන්. ඉතින්
අපි කියන ෆීල්ඩ් එකට බෝ කරනවා කියලා. නමුත් මෙයා ලෙග් සයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පන්දුව යොමු කරන ආකාරයක් වෙන්නේ ගියා. නැවතත් වේගෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක වන. මේ පහරෙන් අනතුරුව දැන් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබෙනවා. මේ පුල් කිරීමෙන් උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්. ඔව් අපි ලයිරු කුමාර ගැන කතා කරලා ඉතා වේගයෙන් පන්දු යන 170ට වැඩි වේගයක් රඳවා ගන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නේ මම දන්නේ ලසිත් සහ නායක ඇන්ජලෝ පෙරරා ඔහුට අවවාද කරාවේ ඔහුගේ අපි කියන ස්ට්‍රෙන්ත් එකට. ඒ කියන්නේ වේගය පන්දුවේ තමයි ඔහුට පැවරලා තියෙන රාජකාරිය බැට්ස්මන්ට අපහසුතාවයට පත් කරන්න කියලා මම හිතන්නේ උපදෙස් දෙන ආකාරයතාවයට පෙනියන්නේ. වෙන කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමක් කරනවා තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා දිවවිත් පන්දුව රැක් ගන්නා විට ලකුණු දෙකක් කරා පිතිකරුවන් පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. ඉවර තරමක් ලොං ඕන් පැත්තට වෙන්න පන්දුව ඇදී ආවේ ක්‍රීඩකයා සිටියේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. කොහොමද කෙටි පන්දුවකට පොළඹවන ආකාරයක් තමයි ලහිරුගෙන් දක්නට ලැබුණේ. ඔව් මම පෙර කීපයද මතනේ අපි මේ වගේ උපක්‍රමශීලීව යොදන අපි කියන බැට්ස්මන් අන්සෙටල් කරනවා කියන පිතිකරුවාව එයාට අපහසුතාවයකට පත් කරනවා කෙටි පන්දුව වේගය පාවිච්චි කරේ. මම ඒක තමයි මේ ප්‍රක්‍රමය වෙලා තියෙන එක. දැන් කල්ලු පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් කරා සැලසුම පැහැදිලි. ඒගොල්ලන් බලන්නේ බැට්ස්මන් පුළුවන් තරම් අපහසුතාවයට පත් කරන්න. තා හොඳ පන්දුවක් නිවැරදි ඉලක්කයේ පන්දුව පත් කරන්න. පිට ඔබ කිව්වේ අර සෙටල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියන හුව අස්ථාවර කරනකොට ස්ථාවර රැඳී සිටින ඉඩකඩ දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට. ඔව් වැඩිපුර කෙටි පන්දු යවමින් පන්දු මිශ්‍රණය කරමින් ඔහුට ඔහුගේ අපි කියන රිද්ම් එකට රිද්මයානුකූලව පිටිහරණය දෙන්නේ නැතුව ඒක නවත්වීම තමයි මම දැන් ලයිරු කුමාරගේ වේගයත් සමග මේගොල්ලන් සැලැස්ම වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කළ අන්තර් සමාජ 2020 ප්‍රමුඛතම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය NCC සහ CCC අතර පැවැත්වෙන. වෙන ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා මාලිංග පන්දුව පසුපස. නමුත් ඔහුට ළඟා වීමට මත්තෙන් පන්දුව බිම පතිත වෙනවා. ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගන්න. මේ පන්දුවරේ එල්ල කර පහරවල් තුනක්ම සැහැණ වෙලාවක් ගුවනේ තිබුණා. ආශාන් ප්‍රියංජන එල්ල කරන පහරවල්. අතනම ආශාන් ප්‍රියංජන්ට ලයිරු කුමාර පන්දු යවන්නේ පිටිකරු තුලට. ඉතින් ඔහුට ඔහුගේ පිටි ලෙග් සයිඩ් එකේ රඳවා තියෙන ක්‍රීඩක තුන හැමදෙස්සෙම එයා ඒ ગેප් එකට තමයි එල්ල ගන්න බලන්නේ පන්දු ඇතුළට එන නිසා. මෙන්න වේගයෙන් පුල් කිරීම ලකුණු 6යි ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා ආශාන් ප්‍රියංජන්. එම පන්දු ඕවරය තුල ලකුණු 14ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙන්න පුනරූපණයේ පසුපාදයේ පුල් කිරීම දුර්වල පන්දුවේ ලයිරු කුමාරගෙන් කෙටි පන්දුවක් මම දැන් පිටිකරු දැනන් සිටියා. මොකද ඔහු පෙර පන්දු කීපයක්ම කෙටි පන්දුවේ ඔහු ලෑස්ති වෙලා හිටියා පසුපාදයටලා හිටියා පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට එල්ල කිරීමට. ඉතින් ඔහුට අවශ්‍ය තැනට පන්දුව ලැබුණා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. තමත් මැනවින් පාලනය කරමින් හොඳින් එල්ල කරා පිටේ හරි මැදින් එල්ල කිරීමට සමත් වෙන පූර්ණ මුහුණත එජ්වීම් කිසිවක් ඔහුගේ අද දවසේ දක්නට ලැබුණේ නැහැ. මේ දක්වා පහර දීදී නමුත් ප්‍රථම අවස්ථාවේ දෙවන පන්දුවෙන් ලබා දුන් උඩ පන්දුව අතහැරීමේ ප්‍රතිඵලය පන්දු 8කින් දැන් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ආශාන් ප්‍රියංජන්. මෙවන් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාව සලසා දීම තරගයේ තීරණය කෙරෙහි ප්‍රබලව බලපාන්න පුළුවන්. ඔය ඇත්තම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපිට උඩ පන්දු අවස්ථාවක් ගිලී ගියොත් ඒ පිටිකරුවාට නැවතත් අවස්ථාව ලැබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට. අලංකාර ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් සචිත් පතිරණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මහරුෆ්ට එරෙහිව ලකුණු 6ක් අත් කරගන්න. මෙන්න පුනරූපණය. ෆාරුක් මාරුක වෙලේ ගුඩ් ලෙන්ත් එකට තමයි කියන හොඳ ස්ථානයේ පතිත කරා සජිත් පතිරණ එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. ලොං ඔෆ් කලාපයට පහර එල්ල කිරීම ඉතා හොඳ පහරක්. ඒ පහරදී අපි කියනවා ඒ බැට්ස්මන් හොඳ බැලන්ස් එකක් තිබ්බා පහර එල්ල කිරීමට. 6 පහරවල් 4ක් 4 පහරවල් 2ක් ඇතුළත් මේ ලකුණු 45 තුල හොඳ තියුණු තරගයක්. ද්වන්ද සටන දැන් ආරම්භ වී තිබෙන අන්ත දෙකෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනා 6 පහරවල් එල්ල කරන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සජිත් පතිරණ සහ ආශාන් ප්‍රියංජන්. වේගය අඩාල කරාම දක් කඩුළු රකින්නාට ළඟාවිට පෙරාතු බිම් පත් වී පන්දුව ඇදීන්.
ඔව් මම මේ ක්‍රීඩා සමාජ දෙකේම පිටකණු ලැයිස්තු කරතොත් ඒක අත්දැකීම් තියෙන හොඳ පිටකණු ලැයිස්තුවක් තියෙන. ඒ නිසා මේ තරග ජයග්‍රහණය කිරීම නම් NCC කණ්ඩායමට ඉතා හොඳින්ම පන්දු යවන්න වේවි. විශේෂයෙන්ම නායක අශාන් ප්‍රියංජන සහ සචිත් පතිරණ අත්දැකීම් එක්ක ඒ දෙන්න මේ දැන් අපිට පෙනෙන විදිහට ගේම් එක දැන් පොඩ ඒගොල්ලන්ගේ අතට හරව ගන්නවා. ලකුණු 45යි එක් කඩුල්ලකට පස්වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් පිටත ඇදී ගිය වයිට් පන්දුවක්. මගේ මතකයේ හැටියට පන්දුවර 6ක් අවසන්දී ලකුණු 39යි ලබා ගත්තේ NCC කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ පන්දුවර 6 තුල. දැන් මේ වෙන විට ඕනේ ඉලක්කය පසු කර ගොස් තිබෙන්නේ. ෆරිස් මාරුගේ එල්ල සාර්ථක නැහැ. මම හිතන්නේ පිටින් දෙසෙන් පත්තුනේ අනිවාර්යයෙන්ම එක වයිට් පන්දුවක්. දුර්වල පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී. මේ පන්දුවරේ මුල්ම පන්දුවට 6-5ක් මේ සජිත් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ ඉතා ප්‍රබලම ක්‍රීඩකෙක්, වසර ගණනාවක අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු වර්තමානයේ තේරීම් කමිටු සමාජිකයෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන. ඒ වගේම ඔහුගේ පුතා මට මතක විදිහට රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන ප්‍රබල ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් සජිත් ෆර්නැන්ඩෝ ක්‍රීඩා කරේ කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට වම ඉතින් පන්දුර පහර දුන ඉතා හොඳ පිටකරුවෙක්. අන්තර් සමාජ ලකුණු 10 ඉක්මවා ගිය ක්‍රීඩකෙක්. ඔබ නිවැරදිව ඔහුගේ පුතා රාගම ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය නියෝජනය කිරීමෙන් පසුව. ඒ වගේම සජිත් මෙවන් විස්තර විචාරක කුටිවලත් සෑහෙන දුරට රැඳී සිටි කෙනෙක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තිබෙන පුද්ගලයෙක් හැටියට අපිට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක් යෝක පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ මාරුෆ්. තා හොඳ පන්දුවක් එවර. හොඳ එල්ලයක් තිබ්බා මාරුෆ්ගේ. මම කඩුල තුලට ඔබ යෝකර් පන්දුවක් අශාන් ප්‍රියංජන ආරක්ෂාකාරී පහරකට පෙළඹුවා. ඉතා හොඳ යෝක පන්දුවක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ 2020 පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ CCC කණ්ඩායම ලකුණු 47යි එක් කඩුල්ලකට. තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක කෙලින් වැටෙන පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට පහසුවෙන් ඈවිදගෙන මෙන් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරනවා. NCC කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ ලකුණු 183ක් පමණයි. ඒ අනුව ප්‍රබල ලකුණු ප්‍රමාණයක් 183ක් 184ක අභියෝගය කරා යන CCC කණ්ඩායම පන්දුවර 4යි පන්දු 5ක් අවසන් කරන විට 48යි එක් කඩුල්ලකට නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන වෙන සජිත් පතිරණ පන්දු යොමු කරනවා තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ අනුව පන්දුවර 5ක් අවසන්. CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ කණ්ඩායම ලකුණු 49යි එක් කඩුල්ලකට. විස්තර විචාරයේ වෙනසක් කෙවින් සමග ගාමිණී සූදානමින් මින් අනතුරුව පන්දුවර 5ක විස්තර ඉංග්‍රීසි බසින් කියන්නේ. Five overs down, one still left. You see that important figure at the bottom of your screen, the current run rate just under 10, the required exactly at 9. Lasit Malinga now. Bowled with express pace the other day. We'll see what he has to offer. And if he can rein in the CCC batsman who's got off to a good start despite the loss of that one wicket. Sajid Patran, the experimentation with him at the top of the order continues. Yeah, pretty much. And they will have to go hard at it because it's a mammoth total that they are chasing. Good thinking by Malinga. Getting it to shift away a little bit from the left-handed batsman. If you can get a look at that one more time. I think he tailed away at the last minute. Yep. Just a little bit of movement. Yeah, we have seen some lovely shots from Sachit Patirna. But what we haven't seen from him is anything on the leg side. He's looking to clear his front leg, trying to pierce that field on the offside. Anything that has been straight, he has been struggling.
Once again, timed perfectly. The fielders will not move for that one. Just beautifully placed and timed. Didn't try to hit it too hard, unlike most of his other shots. Take a look at this. Yeah, good cricket shot. It was right up there for him to hit it. Again, extending his hands towards the ball. Very strong offside player, Sachit Patirana. They're going at the required rate thus far. They started the innings requiring just over 9 runs per over, and they have maintained that, although they have lost a wicket. There's just 4 deliveries left in the power play, so Sachit Patirana will be looking to go at Malinga here. One more time, lofted the fielder at long, mid-off rather, will not do anything about that. Just one bounce over the boundary. Patirana here taking the attack to the bowler here. Not the kind of start that Lasit Malinga would have wanted. Yeah, again, you can pretty much see how he is trying to get inside the line of the ball. Looking for that room on the offside. Lasit Malinga has got a deep third man and deep square leg. 4 fours and 4 sixes so far in the innings. Yeah, has picked up the slow one quite well there, Sachit Patirana. 2 boundaries in succession. Single taken, quickly done, well done by the batsman, the captain back on strike here. Well, you'd have to say the use of Sachit Patirana at the top of the order has been hit and miss throughout the tournament. It seems to be working today. Yeah, pretty much. And keeping the left-hand, right-hand combination also doesn't help the fielding side. Every time when they take a single, they'll have to swap. Strong offside field for the right-hand Ashan Priyanjana. Third man and fine leg up in the circle. Played out to the man. Running the first one hard and coming back for the second. That's aggressive running there by the captain. Called it early. Couple of runs taken there. So 11 off the over thus far with the delivery still left. Yeah, scoring has been pretty consistent apart from the first over. Bowled by Malinga. Just 4 runs in that one. But since then, Kev, 10, 11, 12. So the consistency is there. They'll have to maintain that throughout the innings. They're chasing a mammoth total of 184 to win. Slower delivery from Malinga to finish the over. 60 for 1 after the power play, 6 overs. And the other thing today, yeah, 60 for 1 after 6. Ashan Priyanjana, who's on 17. Patirana, who has been the aggressive batsman so far in this innings, he's got 32 off 17. The required run rate now, as you see, below 9. You'd expect that to drop down a little bit now with the power play restrictions taken off. Fielders now riding the boundary. The end of the first 6 overs, NCC were 39 for 2. CCC are certainly ahead at this stage. Not only with the runs, they've got 1 wicket in hand comparing to NCC at this stage, 6 overs. But we saw Bhanuka Rajapaksha and Udavatta taking off after the first power play. Plenty of men on the onside. One of them comes around and keeps it down to a single. Patirana exchanges the strike with his skipper.
You'd have to expect one of these batsmen to be there out for a long time if they're to get close to this massive target. Definitely, one batsman will have to get 80 plus if they want to chase this down. Chamika Karnaratna, up and coming fast bowler, product of Royal College, former captain, very talented sportsman, very talented sports family. Karnaratnas, 3 brothers playing badminton for Sri Lanka. So he's got the task of stopping this onslaught. It started well thus far, following the batsman there for another single. Yeah, good delivery. Right in the block hole. As you can see, the current run rate is at 10. We started the innings requiring over 9 runs per over. So not much has changed, although they have gone at a rate. You'd have to expect that pace off the ball is the way to keep the runs down here on the surface. Well, played inside out. Not timed as well as he would have liked, but just trickles over the boundary. Despite a couple of fielders converging around it, just couldn't get there. Padrina continues on his merry way. Races to 37. Yeah, again, Karnaratha going wide of the crease, angling into the left-hander. We have seen on many occasions Sajid Patirana that was a valiant effort from the fielder. Yeah, coming back to that point, Kev, he is looking to play inside out all the time, looking for that room on the offside. Well, he misses out there. You can see his disappointment. A full toss just outside off. He was trying to guide it into the gap. Well, he feel he missed out, especially looking at the good hitting form that he's in. Yeah, Shamika lucky to get away with that one. That's the line that I was talking about. Anything that comes at his body, he hasn't shown nothing around his hip on the leg side, Patirana. But certainly a very strong offside player. Yes, does look to make as much room as he can to play outside the off, play onto the offside as much as he can, doesn't he? It's perhaps something that he could actually work on his game. Stronger onside game. Yeah, just had the one over Patirana with the ball, so he's got to make up for that with the bat, and so far he has done a tremendous job. Played outside the off for a single to retain the strike to skipper. 20, he moves on to the score, moves on to 68 for 1 after 7. 8 runs taken off the over. We saw lots of quick bowling changes in the NCC innings. You'd have to expect that CCC will be following a similar pattern. Keep the batsmen guessing, try to upset their rhythm, not let them get used to one specific type of bowler. Yeah, pretty much. A lot of captains these days adopt that method. They don't like to keep the same bowler bowling for a longer time. In T20 game, a lot of batsmen pre-plan their attack, picking their zones. As we predicted, the third bowler in as many overs. Yeah, Lahiru Kumara can generate serious speed. He's averaging around 140. That's the CCC head coach, Taranga Dhammika, the red shirt. Shortish delivery, half-hearted appeal by Kumar. Yeah, a bit optimistic, isn't it? That would have missed another set of stumps. It would have gone over. That almost hit Priyanjan on the hip, didn't it?
Take a look at the replay there. I wonder what he was appealing for that. There you go, though. A good indication of the pace that you're referring to. Priyanjan was rushed into that, was hurried into that shot. Dab down to third man for a single. It'll be interesting to see the kind of line that Kumara will be employing against Patrina. He might have noticed that he does try to make room outside the off stump, so will he be trying to follow the left-hander outside the leg stump? Or will he be trying to bowl it as wide outside off, make it unreachable for the batsman? Yeah, it'll be interesting to see which side he wants to bowl at the left-hander, whether it's right arm over or right arm round. Like you mentioned, if he's going to come round the wicket, he'll probably be aiming at his body. But he's going to bowl over the wicket, so he's going to slant across the left-hander. There's a deep fine leg, there's a deep square leg, so yeah, I'll come back to the field that has been set by Angelo Pereira for Sachit Patirana. There was deep fine leg, deep square leg, deep third man, deep point, and deep cover. Yeah, mid-off and mid-on were in the circle as well, so you wouldn't really expect anything full, would you? You can pretty much guarantee that you're not going to get a full bunger. Unless it's a double bluff, and he does actually. Keeping the batsman guessing there. There's games within these games. Shortish delivery, fielder out there. Oh, does very well to stop the boundary. Very committed. Did try and go for the catch first, but did excellently well to recover and stop the boundary. I hope our camera crew has captured this piece of fielding. This is one of the greatest piece of fielding you'll ever see. It was hit flat and hard, just bounced in front, but he was brave enough, dived in front. Look at this. And he fielded cleanly also. Yeah, makes it look much easier than it actually was. Fantastic effort out there. It's definitely saved 3 runs. Great camera work by the crew. So Kumar has been good in this over, Kev. Yes, Started with a dot ball and singles in the next 3. So he needs to finish the over well. Yep. 3 runs only so far. Interesting to see the line and length now he'll employ against Patrina. What will Patrina try and do here? Short delivery as predicted. Protection out there. 1 bounce to that fielder. Chamika Karnataka, normally a very, very good fielder. He's patrolling that area, deep square leg. He must have picked that ball up slightly. He was a bit too slow to come to that one. It was up in the air for a long time. Yes, it was hanging in the air, wasn't it, for a while? Probably he picked up late. Kumara charging in. Short delivery once again. Priyanjan tries to fade away onto the offside. Excellent over in the circumstances, it must be said. NCC reining it back in now with 2 very good overs on the trot. 8 down, 72 for 1. Yeah, very, very good over from Lahiru Kumara. Good planning. Ball to his field. The length that the skipper wanted. You can straight away see the run rate coming down and the required rate goes up by about 0.2 there. Because of that 1 over, that is T20 cricket for you. 1 over can make all the difference. And it must be said, it's very innovative captaincy as well. Those field settings definitely going a long way in reining these batsmen in. Finding it very hard with the pace of Kumara to try and find enough time to get under it. Very, very difficult to hit those shortish deliveries straight down the ground.
So the current run rate is exactly on 9. Required rate is 9.33. So they pretty much need a boundary every over here on end. That was a wild delivery, that. Rightfully signaled wide by the umpire. Yeah, again, the line that he is trying to bowl, Kev, is wide and full. Just got that wrong. There again, he's got a deep third man, deep cover point, and a point. So 3 fielders patrolling the boundary line behind the crease on the offside. Yeah, see, the idea is right, just not getting it, the execution to follow through here. Just missing his mark by by about a foot. And he's so wide of the crease, so he might need to get a little bit closer to the stumps to get that right. Must be said, it's much more difficult, much more easier said than done, rather, especially with Sachit Patri in the way he's moving around the crease, trying to get upset the bowler's rhythm. There we go, follows the batsman, goes through with a straight shot, and it goes all the way for a maximum. Sachit Pathrina, what a knock, he's playing a little bit of a blinder here. He's raced on to 46 from 23, was kept quiet, relatively quiet over the last couple of overs. But there we go, what a fantastic shot, holding the pose as well. He certainly enjoyed that one, didn't he? That is as good a shot you'll see. Brilliant cricket shot from Sachit Pathrina. Clean as a whistle. Magnificent hands. So that's the first one time Karnataka got it straight, and that went over his head. So yes, just one delivery in this over so far, and already 8 runs. A very rare onside shot for Sachit Pathrina. Once again, the bowler follows him. It's a change of feel after that previous shot from Pathrina. There was a deep mid-wicket in place for that delivery. That's a CCC dugout. Happy faces at the moment. Just lost a solitary wicket. They've got 9 wickets in the shed, Kev. So they are well on their way, maintaining the run rate. It's going to be a long over for Karunaratne. Started with 2 wides. Well, that one will be, the height will be questioned on that. We'll wait for the signal. That was quite high, even with the batsman standing on his toes. It's not called though. Yeah, the square leg umpire just gave a soft signal to the head umpire that it was fine. You did. We'll just watch this delivery and get to that point. There we are. Pathrina's struggles with deliveries that are following him continues here. He's going to have to find a better way to counter these deliveries that are following, especially into the ribcage area. Now, you did mention earlier that they do have 9 wickets left in the bag. At what point, how many overs do you think they'll keep as a safe target for them to, from that point onwards, launch into an attack, especially with 9 wickets left in the bag? Yeah, the context of the game requires for them to score consistently every over. Well, there we go. That's a fielder has been stationed under it, and it's an easy grab in the end. As predicted, Pathrina's demise is down to his onside play. He hasn't really played very well on the onside, and that contributes to his downfall. Fantastic knock he played. Yeah, umpires just checking the front foot. It's pretty much a customary thing these days after every dismissal. Oh, he's got something behind the crease. I think he'll be fine. It's when the viewers who are watching at home, it's the landing spot. It's not how you finish your front foot. So as it lands, he's got something behind the crease. But very easily, these fast bowlers, the amount of effort they put, Kev, they can slide forward. So it's not the finish that you are looking at, Yes, it's the landing spot.
It's the point of first contact there it with is, your yeah. soul. Signal came. Patirana will have to walk back to the pavilion. Tremendous hand from him. 47 of 26. There's that line that I was talking to you, Kev, at the body. He was struggling the whole time. So Karunaratne, after a bad start of the over, picking up that prize wicket. Angelo Pereira catching him on the boundary line. The skipper, he'll be very, very happy to see the back of Patirana the way he was going. Yeah, absolutely. It feels fantastic when these plans come off, doesn't it? They certainly had a plan for Patirana, and it feels fantastic when those come off. And it certainly did on that occasion. Patirana paying the price with his wicket. Something that he's going to have to go back to the hutch and think about his game there for a second. About his onside play. Man who just come to the crease is the guy who got them into the finals. No, they have changed the order. Lasith Aberatne. Surprise, surprise. Wanindu Hasaranga, who had a brilliant knock yesterday. Still in the shed. Quick single taken, aggressive running, well done. Keeps the strike, gets off the mark as well. 9 gone, 83 for 2. Well, Lasith Aberatne, the man coming in, much to the surprise of many after Wanindu Hasaranga's fantastic knock yesterday that literally got them here to the final. We've got spin. Chaturanga De Silva with left arm orthodox. Quicker through the air. So what's the reason then you would assume that Aberatne has been sent at number 4 here? Yeah, maybe a tactical move. To have few big hits over the ropes. The required rate or the equation is 100 runs exactly off 65 balls. So Aberatne must have come trying to close that gap. See, all you need is 2 sixers and the gap closes by 10 balls, Kev. So those are the tactical moves that has been applied by some of these skippers these days. Well, there we are. Lasith Aberatne doesn't last long, plays late, which is the idea, but a little too late as he couldn't get any bat on it this time, just clipping the off bail. Yeah, missed it completely, missed the length and the line. It was up and it was straight, he was looking to go square. Yeah, misjudgment by Lasith Aberatne. So that move has not worked. He's back in the pavilion, he's out for 2. Chaturanga De Silva taking a wicket off his first over. Yeah, he'll not look at that. He'll not enjoy looking at that replay. I'll tell you that. Absolutely nowhere. Feet going nowhere. That was a quicker through the air as well. Surprised Aberatne. Yeah, certainly not. It wasn't a delivery to go on the back foot for starters. So 2 wickets quickly have got NCC back into this game. And that will stop the run rate as well. And is the man who got them to the finals. It will be interesting to see whether he can do it again. Back to back. He's one of the key portions in the CCC batting lineup. Very, very talented cricketer, Wanindu Hasaranga. Well, we're about to get a family duel here. Brother bowling at the brother. Yes. Must be a very, very proud household right now watching no matter which team win this game. The trophy still comes home, doesn't it? Yep. Chaturanga De Silva, the elder brother, Wanindu Hasaranga, the younger, to face him.
And what a situation that he has come in. What a little anomaly for a grand final. Siwanidu Hasuranga would have faced his brother since he was running in his shorts. Since perhaps even before that. So they probably know each other better than most of these players out down the park. Well, goes down the track inside out. That's been a feature of today's stroke play. But unfortunately not placed as well as he would have liked. Off the mark though. This is the man who is in good hitting form from yesterday. It has been a very, very good over from Chaturanga De Silva so far. Not only the wicket, runs wise also. There we are once again, that delivery just darts back in. Yeah, Ashan Priyanjan was at the non-strikers and Lasita Abhiratna got out. So obviously he has not learned much, has he? He played pretty much the same, similar shot and nearly the same result. So end of the 10th over, halfway through. CCC on Devils number 87 for 3. We've got very nice people coming in. Jali Jayaratna and Pushpa Kumar. බොහොම ස්තුතියි කෙවින් සහ ගාමිණී පෙරේරා. පන්දුවර 10ක් අවසන් CCC කණ්ඩායම 87යි කඩලු 3යි. යලිත් රවීන්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර මා සමග ඉනිමේ අර්ධයක් අවසන් ලකුණු 87ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 3කට. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක් අද අවසාන මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රබල ක්‍රීඩක රසක් සිටින ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු මේ අවස්ථාව වන විට මේ තරගයේ කොයි පැත්තට යයිදෝ කියලා සැකයක් තියෙනවා. වැඩි වාසියක් තවමත් අපිට කියන්න බෑ. කණ්ඩායම් දෙකම හොඳට ක්‍රීඩා කරන 20 තරග ජයග්‍රහණය කරන්නේ එදා දවස හොඳට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම. චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවට අලංකාර ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා අෂාන් ප්‍රියංජන්. චාමික කරුණාරත්න පන්දු යවන්නේ ලකුණු 91යි කඩලු 3යි මෙන්න පුනරූපණය. ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකරණයක් අෂාන් ප්‍රියංජන කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හදාරලා සෑහෙන කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මිත්තන තිල්ල පිතිකරණයට ඉතාමත් පහසුයි. හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන් මේ තනතිල ක්‍රීඩා කරන විට. වෙන ෆ්ලික් කිරීමක් තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත වෙනවා රැක ගන්නවා. ඉතා දක්ෂ අන්දමේ අනුව චාමික කරුණාරත්න තමාගේ දෙවන කඩුල්ල අත් කර ගන්නවා. CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඊට පෙර පන්දුවට හොඳ 4 පාරක් ලබාගෙන මේ අවස්ථාවේදී උට ඒ වගේ පහරකට නොආ යන්න තිබ්බා. මොකද හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන වනිදු හසරංග සමග හොඳට ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේ තමයි නායකයා CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා අසන් ප්‍රියංජන ලකුණු 29කට දවා ගන්න තරුණ වේග පන්දු වෙන චාමික කරුණාරත්න සමත් වෙන්නේ. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් ඇන්ජලෝ පෙරේරා NCC කණ්ඩායමේ නායකයා ඊටමත් මැනවින් පන්දුව රැකගත්තා උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. සෑහෙන ගුවනේ තිබූ පන්දුව ඔහු දිවගොස් ගුවනේ සිට පන්දුව රැක ගන්න විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරාගේ. ඔව් නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා උඩ පන්දුව ලබා ගන්න CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක අෂාන් ප්‍රියංජන ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා. ඊයේ දිනෙත් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉතාමත් ඉහළ තත්වයක සිටියා උන්ගේ පන්දු රැකීමේදී. මේක දැන් අපිට පේනවා NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ටිකක් ඉදිරියෙන් සිටින අවස්ථාවක් CCC ක්‍රීඩා සමාජය. අපි තවමත් අපිට කියන්න බෑ ජාලිය. මොකද දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ මාධව වර්ණ. ඔහුටත් ඉතා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගන්න පුළුවන් වනිදු හසරංග. තමත් වේගයෙන් ප්‍රවේගයෙන් කාර්යව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඊයේ දිනේ ඔහු ලකුණු 74ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. වනිදු ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් මේ මාධව වර්ණපුර හොඳ පන්දුවක් චාමික කරුණාරත්නගෙන්. චාමික මේ දක්වා ලකුණු 23කට කඩලු 2ක් බෙද දමා තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ සමස්තයක් හැටියට NCC කණ්ඩායම පන්දු රැකීම ඉතා ඉහළ තලයක චාමික කරුණාරත්න චතුරංග ද සිල්වා ඒ වගේම නිරෝෂන් දික්වැල සමත් වුණා දුවද්දී දැවියාම් වලට දායක වන්ට
දුවදි දැවියම් 4ක් ඊයේදී අවසන් පූර්ව තරගයේදී වුන් සමත් වුණා ලබා ගන්නට. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ඉතින් හොඳ ආරම්භයක් CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ලබා ගත්තා මේ ලකුණු 182ක ලබා ගැනීම හොඳ ආරම්භයක් තිබිය යුතුයි. NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු රැකීම ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීමක් තිබ්බේ ඊයේ දිනේ සහ අද. මොකද ජාලිය මේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම ඉතාම පළපුරුදු තරුණ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් සිටින NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මේ මාදව වර්ණපුර තමාගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් දැවීගේ ක්‍රීඩකයාත් නාලන්දාවෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයෙක් නායක අශාන් ප්‍රියංජන්. දැන් ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වනිදු හසරංග. ආවිගසින් පුල් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ඉහළින් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී එන්නේ ලසිත් මාලිංග. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමග හතරේ සීමාව ආසන්නයේ සිට චාමික කරුණාරත්න ප්‍රීතියෙන් ඉපිල යමින් ප්‍රීතියෙන් කෑගසන ආකාරය අපට ශ්‍රවණය වෙනවා. ඔව් තරුණ වේග පන්දුවන්නෙක් හැටියට ඔහුගේ උපරිම ජවය සහ උපරිම ශක්තිය යොදනවා පන්දු යන්නේ ඒ ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දුවක් හතරේ සීමාවට අඩි 2ක් පමණයි තිබ්බේ. ඇත්තටම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මේ වෙන විට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරාය කිමින් ලං වෙන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම ජාලිය මේ තරුණ වේග පන්දු යන චාමික කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන වේග පන්දු යන NCC ක්‍රීඩා සමාජයට යම් කිසි ශක්තියක් ගෙන දෙමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරාගෙන යන ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඔෆ් ස්ටම්පෙට පිටතිනේ කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමක් කරා සෑහෙන ඉහළ නැගුණා පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේ සිට ඉතා දක්ෂ අන්දමින් සිරුරේ සමබරතාවයේ රඳවාගෙන ලසිත් මාලිංගයම උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා. ඔහු දැන සිටියා තමා සිටින සීමාව පිළිබඳව හතරේ සීමාව කොතනද තමා සිටින්නේ කොතනද යන හොඳින් අවබෝධ කරගෙන සිටියා ලසිත් මාලිංග. එය තමයි පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මේ පීඩනය පාලනය කර ගැනීම තමන් මොකද්ද කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේ ලසිත් මාලිංග කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අති විශිෂ්ට සේවයක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අපි දැක්ක මේ තරඟාවලිය පුරාම ඔහු වැඩි කඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන මේ පන්දු වේග පන්දු යන ඉදිරිසින් අපි දැක්ක අද තරඟයේ ඊයේත් ඔහු පන්දු යවන අවස්ථාව ඉතාමත් විදුලි වේගයෙන් ඔහුගේ නැවත පිබිදීමක් අපි දකිනවා ලසිත් මාලිංග. අපි විශ්වාස කරන විදිහ ඉතාමත් ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ලාහිරු මදුශංක ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම සඳහා. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ආවිගසින්. අප මේ විස්තර ප්‍රචාරයේ ගෙනෙන මාධ්‍ය කුටිය ඉහළට තමයි පහර එල්ල වුණේ. ඉතාමත්ම මැනවින් චතුරංගද සිල්වා පන්දු යවන්නේ මෙන්න මේ අප විස්තර ප්‍රචාරයේ ගෙනෙන කුටිය ඔබට දක්නට ලැබුණේ. අයියාට එරෙහිව තමයි මල්ලි පහර දුන්නේ. අපූරු දසුණක් දයාබර ක්‍රීඩාරෝලි ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි. චතුරංග පන්දු යවන්නේ වනිදු හසරංගට වනිදුගේ සහ වනිදුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සොහොයුරා චතුරංග. අප ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ දැක තිබෙන ඕනතරම් සොහොයුරන් ක්‍රීඩා කරන එකම කණ්ඩායමට. නමුත් ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායම් දෙකට ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරනවා අප දකින්නේ මේ සෑහෙන කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන සිදුවීමක්. විශේෂයෙන්ම ජාලියේ තාමත් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් සිදුවීමක් මෙය. ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩා ජීවිතයත් රිච්මන්ඩ් වනිදු හසරංගත් සෙන් ඇලෝසියස් ගාල්ලේ චතුරංග ඩි සිල්වත් ඇත්තටම ඔවුන් දෙදෙනාගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය ඇත්තටම දෙන්නම දඟ පන්දු යවන්නම් දෙදෙනෙක් තුන් ඉරියව්වෙම ක්‍රීඩකයෝ හොඳට පන්දු රැකීමේදී පිතිකරණයේදී ඉතාමත්ම හොඳ තරුණ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ලකුණු 100 වාර්තා කරගන්නවා මේ වෙන විට CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ NCC කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 100යි කඩලු 5යි පන්දු 11යි පන්දු 4ක් තුල. ඔව් මේ සෙමෙන් පන්දුව ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට එල්ල කරමින් ලකුණක් අත් කරගන්න. ඒ අනුව තවත් පන්දු 49ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 83ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයෙන් ජය ගැනීම සඳහා. ඔව් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් CCC ක්‍රීඩා සමාජයට. මොකද මේ CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සිටින අවසාන පිතිකරුවන් දෙදෙනා කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දුර 12ක් අවසන් CCC කණ්ඩායම ලකුණු 102යි කඩලු 5කට. NCC කණ්ඩායම අද දිනේ ලබාගත් ලකුණු 183ක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 2020 තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. අද කාසී වාසී දිනාගත් CCC කණ්ඩායමේ නායක අශාන් ප්‍රියංජන්
ආරාධනා කළා NCC කණ්ඩායමට මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. NCC කණ්ඩායම ලකුණු 183ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 7ක් බිඳ වැටි පන්දු ඕවර 20ක් තුල මෙතෙන් සිට 10.25ක පමණ වේගයක් රඳවාගත යුතුයි තරගයෙන් ජය ගැනීමට. පාත්වාගෙන යන වේගය 8.5ක්. තවත් පන්දු ඕවර 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හඹා යන ඉලක්කය 184. ඔව් ඇත්තටම රික්වයර් රන් රේට් එක 10.25ක් කියන්නේ මේ වගේ පළපුරුදු පන්දු යවන්නම් හැම CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ යම්කිසි පීඩනයකට අසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා වනිදු හසරංග ක්‍රීඩා පිටියේ සිටියොත් මම විශ්වාස කරනවා තාමත්ම තීව්‍ර තරගයක් අපේක්ෂා කළ හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම 2020 කියන්නේ ජාලිය කොයි වෙලාවෙද ඉවර වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද ජයග්‍රහණය කරන්න කියන අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. මොකද එක පන්දුවාරකින් එක කඩලු දෙක තුනකින් තරගය වෙනස් වෙන්න ඉඩ පුළුවන්. පර්විස් මාරුෆ් මේ ලොකු ආබාධයකට ලක් වෙලා NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන ඇත්තටම පර්විස් මාරුෆ් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ නැතුවම බැරි ක්‍රීඩකෙක් පර්විස් මාරුෆ්. විශේෂයෙන්ම චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවරය තුළ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමත් සමග NCCට යලිත් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න ඉඩ කඩ ලැබුණා. ලකුණු 85 දී කඩලු දෙකයි බිඳ වැටී තිබුණේ. නමුත් 92 වන විට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අවස්ථාවේදී කඩලු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ. මොකද අපි දැක්කා CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් දෙවෙනි කඩුල වෙනුවෙන් ලබා ගත්තා. ඉතින් NCC එකට මේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔවුන්ගේ කඩු ලබා ගත යුතුයි. මොකද කඩු ලබා ගත්තේ නැත්නම් මේ තනතිල්ල ඊටාත්ම වාසිදායක තනතිල්ලක් පිටි කරන්නට ජාලිය. වනිදු හසරංග මේ දක්වා පන්දු 8කට මුණ දෙමින් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 13 වන පන්දුවරේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතිහාසයට එකතු වුණු ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ සහ ප්‍රථම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය ලබාගත් ක්‍රීඩා පිටියේ හැටියට ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කළා. ඉරෝෂන් දික්වැල සෑහෙන වේලාවක් අත් දෙක ගුවන්ට ඔසවා සිටියා. ලෙග් බයි ලකුණක් සංඥා කරනවා මේ වෙන විට ප්‍රදීප් උඩවත් විනිශ්චයකාරතුමන්. ඔව් පවිස් මාරුෆ් ඉතාම හොඳට ආරම්භයක් ඔහුගේ ලබා ගන්නවා මේ පන්දු ඕවරේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දීලා තින්නේ පන්දු 3කට. මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවනවා ජාලිය. මොකද ලකුණු 10ක් ලබා ගත යුතු සෑම පන්දු ඕවරයකටම ඔහු මේ යවන පන්දු ඕවරේ ඉතාමත් හොඳයි ආරම්භය. ඉතාමත් හොඳයි එම පන්දුවත් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කරන්නේ. ඥානාන්විත බුද්ධිමත් පන්දු යැවීමක් පර්විස් මහරෝෆ්ගෙන්. මෙන්න වේගය අඩාල කරන පන්දුව පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. දික්වැල්ලගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව පාතිත වී ඔහු අතට ඇදී එන්නේ. අපි දැක්කා ඒ අවස්ථාවේදී ජාලිය ලෙක්කට පන්දුවක් තමයි පර්විස් මාරු විසින් යවන ලද්දේ. ඒ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මේ වගේ පීඩනයකදී මේ වගේ අවස්ථාවකදී වේග පන්දු යවන්න ඕන පන්දු තමයි පර්විස් මාරුෆ් මේ අවස්ථාවේදී NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ වෙනුවෙන්. මීළඟ පන්දුවේ වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන්නේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර. නිපන්දුවක් හැටියට විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා වනිදු හසරංග. මේ තමයි පුෂිමා සඳහන් කරේ වනිදු ක්‍රීඩා පිටියේ සිටිනතුරු අනාවැකි පළ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ තරම් මනවින් ක්‍රියාත්මක වුණා. විශේෂයෙන්ම ජාලිය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ලොකු වගකීමක් තියෙන CCC කණ්ඩායමේ ලකුණු මේ නිපන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිපන්දුවක් ජාලිය හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරතුමාගෙන්. ඔව් ජාලිය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ කඩුලේ රැඳී සිටීමෙන් වෙන්නේ NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යන දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙනවා. පිටියේ හැම තැනටම මෙන්න යලිත් වරක් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරනවා. පන්දුව යොමු කරද්දී කඩුළු රකින්නාගේ අන්තයට ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන අවසන්. වනිදු විතරම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. පුල්ටොස් පන්දුවේ උට 6 පහරක් අවශ්‍ය කර තිබුණේ. ඔව් ෆ්‍රී හිට් එකක් තමයි උට ලැබුණේ මේ අවසාන පන්දුවේදී. නමුත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගන්න. මදි ඔහුට මදි. ඇත්තටම ජාලිය මාරුෆ් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යැව්වේ ඒ අවස්ථාවේදී ලෝ ෆුල් ටොස් එකක්. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නවා මේ පන්දු ඕවරේදී ජාලිය. 13 වන පන්දු ඕවරේ නිමාව ලකුණු 115යි කඩලු 5යි. තරගයේ තියුණුයි. දෙපසට දෝලණය වන තරගයක්.
ලකුණු 92ේදී කඩලු 5ක් බිඳ වැටෙද්දී NCC කණ්ඩායමට බර වුණා තරගය. නමුත් යලිත් වරක් වනිදු හසරංග ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග තරගය දෙපසට දෝලණය වන තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ජාලිය වනිදු හසරංග පන්දු 12කදී තාමත් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගත්ත ලකුණු 20ක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් පළපුරුදු අතින් ඉතාමත්ම ඉහළ තත්ත්වයක සිටින්නේ. ඔහු අවුරුදු 2ක් නැත්නම් 3ක් විතර ක්‍රීඩා සමාජය අතර ක්‍රීඩා කරලා තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට ඔබ කිව්වා හරියටම හරි. වනිදු හසරංග කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්නන්ට ලොකු හිස රදයක් වෙනවා ජාලිය. පන්දු 42කින් ලකුණු 69ක් ලබා ගත යුතුයි. මෙන්න චතුරංගද සිල්වා සොහයුරා ඔහු වනිදුගේ මෙන්න අපූර්ව තරගයක් දැන් අයියාගෙන් මල්ලීට පන්දු. මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. දක්ෂ ලෙස පන්දුවේ වේගය අඩාල කළා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබුණේ ෆර්විස් මහරෝෆ්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී ෆර්විස් මාරුෆ් ඇතම ඔහු ක්‍රීඩා කරන සෑම අවස්ථාවකම ඉතාමත්ම හොඳට ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම පිතිකරණයේදී කණ්ඩායමට අවශ්‍යම ක්‍රීඩකය ෆර්විස් මාරුෆ්. පන්දු තල්ලු කර හරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින්. ලකුණු 184ක අභියෝගය දැනට ලකුණු 117ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 5කට 14 වන පන්දුවරයේ ක්‍රියාත්මක වදී CCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන 20 තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රකින්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳට ස්ථානගත කිරීමක් මෙය ලේසි නෑ. එල්ල කිරීමට වනිදු හසරංග ඇත්තටම දඟ කැවීමත් සමග තමයි ඔහු පහර එල්ල කරන්නේ. ලොකු උත්සාහයක් යෙදෙනවා පන්දු රකින්න. මේ නවත්තන මං හිතන්නේ ඔහු ලබාගත්තේ වේගයට එල්ල කරපු වේගයට කිසිම උත්සාහ දරන්න වෙලාවක් නෑ පන්දු රකින්නට. වනිදු හසරංග තාමත් මනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් CCC කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවනවා. පන්දු 14කින් ලකුණු 25ක් ලබාගෙන මේ 6 පහරවල් 7ක් සහ 4 පහරවල් 7ක් අන්තර්ගතයි. මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් පන්දුව ඇදීනේ ලකුණු 6යි. දැවැන්ත 6 පහරක් දැන් තරගය වනිදු හසරංග සහ NCC අතර. ඔව් විශේෂයෙන්ම ජාලිය ඇත්තටම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ සොහයුරා විසින් එවන පන්දුවලට යෝධ 6 පාරවල් ලබා ගන්නවා. මේ පී සරණු මුත්තු ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ ඉතාමත් විශාල ක්‍රීඩාංගණයක්. ඔහුගේ පිතිකරණය ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරණයක්. මොකද අපි දකිනවා ඔහුගේ ටයිම් කිරීම පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත්ම ලස්සනට සිදු කරන අවස්ථාවක් තමයි අපි දකින්නේ. වයිට් පන්දුවක් විය යුතු පන්දුවකට එළවා ගොස් පහරක් එල්ල කරනවා. තර්ඩ් බෑන් කලාපයෙන් පන්දුව ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත දැන් අපි දකිනවා CCC නායකයාගේ මුහුණේ සිනහ රැල්ල. මෙය ඇත්තටම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රබල පන්දු යවන්නන්ගෙන් දැකිය නොහැකි පන්දු යැවීමක් විශේෂයෙන්ම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයා මේ වයිට් පන්දුවක් නිසක වශයෙන්ම පහර නොදුන්නා. වයිට් පන්දුවක් එළවා ගොස් ලකුණු 4ක් කරගන්නවා. හොඳට පන්දු පහර දීමක් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයා අවුරුදු 19න් පාල ක්‍රීඩා කළා. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපා මේ අවස්ථාවේදී ඔහු හදන්නේ ජාලිය ඇත්තටම ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන පිටිපස්ස ඊළඟට එන ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනය අඩු කිරීම. ඒ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක් කලාතුරකින් අපි දකින්නේ මේ වගේ දෙයක් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන්. පන්දුවර 14ක් අවසන් CCC කණ්ඩායම ලකුණු 132යි කඩලු 5කට වනිදු හසරංග ලෝක ඉතිහාසයකට එකතු වුණා. තමාගේ මංගල ටෙස්ට් තරගයේදී මංගල එක්දින තරගයේදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය සිම්බාබ්වේට එරෙහිව වනිදු මේ වන විට පන්දු 17කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 36යි. ඉල්ලුම් කරන වේගය 8.67යි. පවත්වාගෙන යන වේගය 9.43යි. වනිදුගේ පිතිකරණයත් සමග 10.5ක පමණ තිබුණු වේගය ඉල්ලුම් කරන වේගය දැන් 8.67 දක්වා පහළ බැස තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රබල
ක්‍රීඩා සමාජයක් ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ අදහස් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයාට දෙන අදහස් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පිටියේ ෆර්විස් මාරුෆ් පන්දු යවන්නේ මේ අවස්ථාවේ ලසිත් මාලිංග, වගේම ඇන්ජලෝ පෙරේරා, චතුරංග ඩි සිල්ලා, මහේල උඩවත්ත වෙනි ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා පන්දු යවන්නට ලොකු අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම ෆර්විස් මාරුෆ්ගේ මේ යවන අවසාන පන්දු ඕවරේ ඉතාමත් වැදගත් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ මේ පන්දු ඕවරේ ඔහු ලබන මොකද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ. පන්දු 35කින් ලකුණු 51ක් ලබා ගත යුතුයි. අභියෝගය එයයි. පන්දු 35කින් ලකුණු 51ක් වේ යුතුයි. ඊළඟ පන්දුව 7 පහර එල්ල කරන්නේ වයිඩ් මිඩෝන් වෙද. පහසුවෙන් මේක ලකුණක් අත් කරගන්න. වනිදු හසරංග ලකුණු 37යි පන්දු 19කට මුහුණ දෙමින් CCC ක්‍රීඩා සමාජය සහ NCC ක්‍රීඩා සමාජය අතර මේ 20 තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයේ පැවැත්වෙන මාරුෆ් මේ දක්වා ලකුණු 28කට එක් කඩුල්ලක් බෙද දමා තිබෙනවා. ඔව් අපි දකින්නේ ඇත්තටම මේ තරඟයේ දිහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන ඉතාමත්ම හොඳ තරඟයක් මේ අවස්ථාව වන විට පී සරණමුත්තු ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන 20 තරඟයක්. ඇත්තටම අවසාන මහා තරඟයේ 2017-18 මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් රැසක්, වගේම පළපුරුදු අතින් ක්‍රීඩා සමාජය අතර ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් අද NCC ක්‍රීඩා සමාජයට සහ CCC ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තනතිල්ලේ මා උදෑසන පැවසු ආකාරයටම මේ තනතිල්ලේ ජාලිය ඇත්තටම පිතිකරණයට තමත් පහසු පිතිකරණයක් ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් NCC ක්‍රීඩා සමාජය එය පහසුවෙන්ම හඹා යන ආකාරයක් තමයි දකින්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්න බෑ මොන කණ්ඩායමටද වැඩි වාසි කියලා. අලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යවන්නා සහ කඩුල්ල අතරින් පන්දුව ඇදී ආවේ. එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ 15 වන පන්දුවරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කළ ඉතා සාර්ථක තරඟාවලියක් හැටියට මේ තරඟාවලිය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයින්ට, නියෝජනය කිරීමට සිටින ක්‍රීඩකයින්ට තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වුම් කිරීමට ඉතා හොඳ තරඟාවලියක් ඔවුන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට සමත් වුණු ක්‍රීඩකයින් විශේෂයෙන්ම සිව් දින තරඟ, තුන් දින තරඟ පැවැත්වුවා ටිය A සහ ටිය B වශයෙන්. සාර්ථක තරඟාවලියක් ලෙස දැන් 20 තරඟාවලියේ මේ අවසන් මහා තරඟයේ පැවැත්වෙන්නේ 10 වෙනිදා එක් දින තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඉන් අනතුරුව පළාත් තරඟාවලියක් ඔවුන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා මේ ජාතික කණ්ඩායමට හොඳ සම්පත් සොයා ගන්නට. පාසල් දරුවන් කිහිප දෙනෙක් මේ තරඟයේ නැරඹීමට පැමිණ තිබෙන ආකාරයත් අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව මහරුෆ්ගේ පන්දුවට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දුවර 15ක් අවසන් CCC කණ්ඩායම NCC ලබාගත් 183ට පිළිතුරු හැටියට 137යි කඩලු 5කට. විස්තර විචාරයේ වෙනසක් ගාමිණී පෙරේරා සමග කෙවින් සූදානම්ෙන් විස්තර විචාරයේ. What a fantastic climax we have on our hands here in the grand final of the major T20 tournament of 2018. Wanidu Hasaranga continuing where he left off from yesterday. And he holds the key. You'd have to think he's the last man standing between NCC and victory. But then they have people like this in their ranks. Lasit Malinga now back into the attack. Yeah, Hasaranga, we mentioned in our last stint also, Kev. He's the one who got his team into the grand final. What a player he is. If he gets 100, it's a definite 6. And he has shown that today also. So Malinga is going to use his experience to try and get a wicket here. Some massive blows by Wanidu. Almost joined us up here in the commentary box, a couple of those. Yeah, they were massive sixes.
And it was nice to see they were all straight ones. It's a very, very good cricket, so you can just time your shots. The ball is coming on. You can trust the bounce. Sajid Patrina could actually do well to take a lesson or two from Hasaranka's stroke play. That's what Malinga is known for. Those full deliveries that are so difficult to get away. Tails into the right-hander in the last second as well. In fact, you'd have to say they did well to get a single there. Yeah, it's an amazing ability that this guy, Lasith Malinga, and what a contributor he has been for Sri Lanka cricket. Especially in the twilight stage of his career. But still tries hard. So much work that has gone in. Yes, wide down the leg side. Lasith Malinga, you'd have to say, despite you mentioning that he being in the twilight of his career, still trying to make that comeback into the national scheme of things. We have the 50-over tournament beginning in a couple of days. He might be a part of that. And that's, of course, keeping an eye on the World Cup next year as well. He hasn't been ruled out of that. Yeah, he's out there, Kev, so he's putting himself into consideration with the selectors. And we saw some selectors down there watching the match. Once again, another fantastic delivery, tailing into the right hand. It's so difficult to get under these. In fact, the batsmen are doing very well just to get any bat on them at all. Yeah, when he's at his best, Lasith Malinga, he gets that ball to dip in to the right-hander. It's not an easy thing for the right-hander when that, look at that. And the length that he bowls. He used to bowl 1 hour after training by himself at his peak, Kev, and that's how he found his control. Land the ball where you want all the time. He used to bowl to a shoe for an hour. 1 hour at a shoe. And this is after practices as well. Goes to show you the level of commitment that's required. And speaking of commitment, what a fantastic dive that by Hasaranga to get back in the crease. Not really getting that Yorker length going this time. Hasaranga would feel he missed out on that. A direct hit would have got him in all sorts of trouble. That would have been the wicket. One into Hasaranga. The key. You'd probably like to see a better effort from Lasith Malinga trying to run that batsman out, wouldn't he? Yes, get Bairton's times a little bit quicker. I suppose age has caught up with the great man. His reflexes aren't as great as they used to be. The wickets don't come as quite often as they used to in his heyday, but he certainly has kept himself relevant with new tricks and new ways of reinventing classic bowling in the T20 format. Definitely. He's dropped down on his pace a few yards, but the interest and the keenness is there. Still wants to compete at the highest level. Has had question marks on his fitness for a long period of time over his career, but he has proven them all wrong, proven all the doubters wrong. He's still here. In this grand final, here he is. Well, another delivery that the batsman would feel they missed out on, but despite that thick inside edge, rolls away into the boundary. So there's the mandatory boundary required for the over. This time coming off the bat of Lairu. Not convincing by any means, a very thick inside edge. Yeah, all the deliveries in this over, Malinga has tried to land it where the block hole is, but he has misdirected a couple of them, and was the last one that went for the boundary. Yeah, very little margin for error with that line, and especially with this field as well, isn't it, Kamini? Pretty much. And it's a very quick outfield also. So even though you're patrolling the boundary line, 5 yards on to your either side, it's going to be 4. Ball is going to win the race. So there's a slight change in the field. Extra cover goes to the boundary. So you'll probably think that Malinga will try to bowl the same length, maybe just outside the stumps. There's a deep third man, deep cover, deep extra cover on the offside. Wide open spaces on the onside. Will Lairu try to get it there? Well, that's kept outside the off stump, looking for a second, running back really hard. Fantastic running that. Excellent aggressive stuff, putting the fielder under pressure by running the first one really hard. And CCC slowly but surely
getting closer to that victory target. Yeah, certainly has been a good over. One and the wide, so Malinga will have to bowl that one again. The two singles and the boundary that they require. Every over they are looking to get a boundary, Kev, and preferably a 6. 10 runs is the requirement per over. Played out to the offside, looking for 2 one more time. The batsman slips, but he recovers just in time and makes it back comfortably in the end. So an excellent over that for CCC. They move on to 148 for 5 after 16. Just 4 overs now separate these two teams from lifting that trophy. Yeah, they are getting closer and closer. Very smart batting by Madhusankar, also compensating his aggressive partner. So the equation is 35 of 24 balls, so the gap has been close to 11. This is exactly what you were talking about earlier as well, about closing that gap. And they've done that. And it must be said, it's not just throughout this game, right throughout the tournament, there's been a very, very good running between the wickets by most teams, actually, it must be said. Bodes well, especially you talk about the fitness as well. You were speaking about how these players have a healthy fitness level maintained at all times. And that goes a long way in turning those quick ones into 2s and so on and so forth. Definitely, Kev. You have to be at your best to play, even you are playing this shorter format. The game only lasts for 3 hours. And those are the brain trust of the Sri Lanka Cricket Board. The coaches and the great man who plays here, calls his home ground here, Rangana Herat. He's wearing the orange t-shirt. In front of him is Ajit Ekanayaka, Nuwan Soisa, Darshana Gamage, Upul Chandana. They're watching these players closely. Part of the coaching staff for SLC. Yes, keen eyes up here on the balcony right next to us. Well, Lyra Kumar now back into the attack. Trying to inject some pace into this. Try and rush the batsman. They need to get a wicket. It has been a very, very good chase from CCC. Yes, and what a wicket it would be if they could get Wanidu out here. Whoa. Yeah, that's not something you'd want to see. Of course, purely accidental, you'd have to say. Struck him right on the shoulder. He's in a little bit of trouble here. Yes, he's struggling a little bit. Yeah, Lahiru Kumar apologizing straight away. Oh, that is nasty. That is nasty. Right on the top of his shoulder. That is very, very painful. Yeah, he seems to be struggling there. Purely accidental, as we mentioned. No malice, no malicious intent by the bowler. How quickly, or how well, to what percentage will Wanidu Hasaranga recover from this? Yeah, to get hit around that area is painful as it is. And to get hit from Lahiru Kumar, who bowls around 140, is another thing. Good to see the players surrounding him, and especially the bowler. Arms up in the air, immediately apologizing. Yes, that was a nasty blow. It could have been way worse, though. He's a very strong character, Wanidu Hasaranga. Strong lad, very brave. And he's up, so that's a good sign for CCC. Last thing they want is him to go back to the dressing room, whether it's an injury or a dismissal. I hope he's kept afloat of the situation and realized that there's a free hit coming up. Yeah, Lahiru Kumar would have got an official warning from the umpire as well, Kev. So if he bowls another one, he will not be able to bowl for the rest of this match. Yes. Purely accidental, slipping out of his hands. As you can hear from the stump mic there, umpire telling Wanidu Hasaranga it's a free hit. Well, he's all well now, ready to take strike. Gives himself room. Yeah, he's struggling a little bit. He's in a little bit of pain. Drops the bat immediately. Definitely must have felt the vibration of that going up through his arms.
not getting a hold of that shot at all. Yeah, still in pain. How telling would that blow be? Now, of course, it's not a wicket, but it might as well be if Wanidhu Hasaranga's power is taken out of the equation here. Pretty much, and certainly he looks uncomfortable. So that might slow his bat speed also. We've seen some terrific sixes hit by Wanidhu Hasaranga straight over the bowler's head, off the fast bowlers, off the spinners. Yeah, he's not looking 100%, is he? He seems to be struggling out there. He'll have to do, though. He's got the magic spray out there and put it up on his shoulder. There's really nothing further that can be done. Yeah, he's still struggling. You see, he's in a little bit of pain. Lahiru Madhusankar now will have to use a long held to good effect to complement, to try and make up for Wanidhu Hasaranga's injury of sorts here. Well, plays it outside. Yes, plays it inside out. Over to the cover boundary. No one was stopping that. We just spoke about Lahiru Madhusankar having to take a lead role, and there he is, obliging. Great cricket shot. Inside out. Lovely hands. So Madhusankar is joining the party. We've seen a couple of those today, haven't we? Some wonderful inside out shots by both teams. Mahela Jayawardene would be very proud of these. Yeah, he was a master of that shot, Mahela. Once again, oh my goodness. Does get it, but not the distance. Straight to the fielder at mid-wicket. Did give it a mighty heave. Looked better than we initially thought up here. Did get a lot of height, but not much in terms of distance. He got under it, but didn't get the whole thing. Madhusankar. Nevertheless, it was a great hand, great partnership. CCC were looking down the barrel at one stage, and these two got together. And Madhusankar has certainly played his part. So 155 for 6. We've got 20 balls to go. A game befitting of a final here. It's going down to the wire. It's going topsy-turvy. Swinging one way, then going the other. We thought CCC would be running away with it. NCC now picking up a wicket, you'd have to say, against the run of play. What does CCC have left in the tank to try and chase this target down? It is by no means impossible, but it just got that much harder. Manelka de Silva, the man out there. The batsman crossing over, so Hasaranga taking the strike. That's Madhusankar. And there he is, 2 in 2. Wanidhu Hasaranga did not look good at all. Yeah, certainly that delivery after he got hit, he didn't look comfortable. And you can see from that replay, bat was too slow to come down. What a great innings he played. Got his team back into a position. Look at that. Yeah, darting into the batsman. He's just not there, was he, after that blow to the arm? You'd have to say that was a pivotal moment in the game. Wanidhu Hasaranga looked like he was running away with it at one stage, but he hasn't looked himself for the past couple of deliveries that he faced, and he's now paid the price for it with his wicket. Goes back to the pavilion, 2 in 2 for Lahiru Kumara here. Yeah, once you get hit like that, Kev, not only physically, mentally it can affect your game because you're in pain. So suddenly there are all kinds of things going through your mind, and that's what happened to Wanidhu Hasaranga. Yes, a little bit of doubt creeps in when you're hit like that. Wanidhu Hasaranga normally prides himself on his power play there, but he was trying to be cute, a little too cute, as he made way too much room outside his leg stump and saw that stump fly out of the ground. Perhaps some power taken out of his game after that blow, so he had to resort to those delicate shots, and it just didn't come off for him. Yeah, when you feel it physically, it affects you mentally. Obviously, his bat speed was not there after he got hit, and Lahiru Kumara
after that terrific. Oh, that's been called a wide. Late call from the umpire. Yeah, late call that, wasn't it? Square leg umpire, I think it wasn't on the height, it was just on the line. It was called, it wasn't the height because square leg umpire started walking because that was the last ball of the over. So the head umpire gave that wide on the line that ball went down the leg side. Not the best hat-trick delivery that you would hope for. Still it's a hat-trick. Oh, he nearly had it too. There we are, end of the over, 17 down, 156 for 7. We're going down to the wire in the grand final. Yeah, but it's a very, very pivotal moment in this game. That over. First ball hit on the shoulder, 2 wickets after that. And that was the last one, the dot ball. You have to say, Lyra Kumar really bending his back there in that last over, wasn't he? With the exception of that one delivery that was a full banger, the rest of the deliveries were bowled at express pace. Angelo Pereira, going for experience, has brought back Lasith Malinga, who got a bit of a stick from Hasaranga in his last over he bowled. But now that the number 9 and number 10, number 8, Manelka, De Silva, Pete Wright. Malinga's final over coming up here, with 2 more to go after this, potentially. So 2 new batsmen. He runs and balls, still the gap is 10. 3 wickets in hand, 28 from 18. This is really anyone's game here now. Let's see what Lasith Malinga has to offer. So his pace partner take 2 wickets in 2 deliveries in the previous over. Can he replicate that and seal the game for NCC? Here he goes. A foolish delivery outside off, few men converging, but neither of them will get there. What a fantastic shot under pressure. First ball as well, getting off the mark with that. Yes, it was a bit of a gimme. Yes, it was outside off and was a full toss, but you still have to put it away, and someone against someone with the class of Malinga, and he did so expertly to get a much needed boundary, the first delivery of the over as well, so a lot of pressure taken off these batsmen. Yeah, not the start Malinga wanted. Again, missed his length. He has put a fielder at deep point now, looking to bowl full and wide. 3 men behind square on the offside. And that's gone directly to the man. He tries to replicate the shot, the bat turning in his hand, the ball always leaving the batsman with the angle. And another wicket goes down here. Malinga picking up his first. It was there to hit Manelka De Silva. And look at his hands. His hands are continuing towards his right shoulder. So that's where the mistiming took place. Well, 4 and out for Manelka. But his teammates now have to rally. Perhaps he would have done better to keep the ball along the ground. There was no protection on the deep. Try to look for the gap. Charmika Karunaratne taking that catch. He's the one who kept NCC in the game by picking those 3 wickets. But suddenly, only 3 batsmen left for CCC after that brilliant partnership between Hasaranga and Madhusanka. There we are, 6th wicket at 155, 7th at 155, and now the 8th at 160. And 4 wickets falling between 82 and 92 as well, so they've lost wickets in a heap here whenever they have, interspersed with a couple of good partnerships. Lakshan Sandakan, the new man, facing Malinga. Well, that looks to be heading down the leg side. It's all happening here at the Oval. Kev, LBW shout, nearly a run out, single at the end. This was missing leg stump by a mile. But see that in-dipper that he's getting. This is the Malinga of old, isn't it? Once the ball gets older, because that slinging action he got, so he runs his fingers with the seam and just angles into the right-hander.
It's that natural in dipper. You'd have to assume they'd have to see Mullinger off here and try and score as many runs from the next two. Gone down the ground. Running the first one hard. Are they coming back for second? No, they won't. Aggressive fielding down at the boundary there. Darting down to the ball was the fielder down at the long on boundary. Keeping it down to just 122 now required from 14. Yeah, apart from deep third man on the offside, all the other boundary riders are on the leg side. There's Ranjit Fernando and Simon Wills. Must be a happy man, Ranjit Fernando. Suddenly, few quick wickets NCC have come back into this game. Once again, darting down the leg side, another single taken. Equation now, 21 from 13. Yeah, very difficult to get bat on these, isn't it, Gamini? Yeah, Lakshan Sandakan, he was looking to play on the offside. Not the easiest thing to do when the ball is dipping into you. But they need a boundary every over. They've got one in the first ball of this one, but lost the wicket after. So still, it's doable. But one more wicket here will put the cats among the pigeons. Lyra Gamage batting well outside of his crease, trying to negate that movement that Mullinger is getting. Mullinger usually employs about 2 to 3 different slower deliveries in an over. He hasn't done so here, relying on his pace, relying on that in-dipper to try and fox these not so fancied batsmen. Yeah, when he was at his peak. Once again, bat turning in the hands. 2 men out there. Will they get there? No, another boundary. Well, this game, once again, as we mentioned, turning in one direction and then immediately afterwards turning in the other. A boundary to start the over and now one to end it as well. 18 gone, 167. Once again, not convincing by any means. Just pure luck that he placed it perfectly between those two fielders out there in the deep. Yeah, the deep mid-wicket fielder was 10 yards inside the boundary line. He's trying to stop the second run, but it backfired. Well, we say luck, but of course, you swing hard, you are bound to get results on and off like that. And swing hard he did. He swung for glory and got that much-needed boundary. 11 runs off the over. So what would have been an ordinary over turned into a very good one for CCC. 17 runs now required from 12 deliveries. Nothing. Yeah, this is the over. Lahira Kumar is going to bowl around 140 k's per hour at Lakshan Sandakan. Yes, he'll try and close out the game in this over if we could. Well, that's played down the ground. Will the fielder get there? Yes, excellent stuff indeed. Well, they're coming back for the second. And that, tell you what, overthrows now, more drama. So really what should have been 1 run ends up in 3 runs. Sloppy stuff by NCC here. It was initially a very good save to stop the boundary, but it went all downhill from there for NCC. Take another look at this. There we are, stops a certain boundary. The return, not as accurate as he would have liked. And horrible backing up as well. 3 runs taken in the end. The task just became so much easier now, 14 from 11. It's a nail-biting finish, and what a grand final it has been. Great entertainment by both these teams. Yes, played onto the onside. Easy single. Yeah, they don't have to take huge risks because the runs and the balls, the difference is only 3. So it's just 1 hit away. It must be said, Lyra Kumara must be very careful with this length that he's employing. It's an easy length to pick up. He can't rely just on his pace here. Even a wild swing with a thick outside edge with that length could still see it sail over the keeper's head. Well, there we go. That should be very close. It is a given.
There we are. That was a decisive blow by Lairu Kumara. He's picked up his third. Looked quite dead straight indeed. Yeah, disappointed Sachit Pratirana there. 9th wicket. Now there is no room for any mistakes, Kev. Only 1 wicket in hand. That was very, very good bowling by Lairu Kumara. Full and straight. Number 10 batsman was beaten for speed. As it was a bit of a nothing shot that. Wasn't really trying to do anything really, by the looks of it. Just trying to get just get any bet on it. Failed to do so and paid the price for it with his wicket. Now heading back to the crosser, number 11 coming out to the mid-centre now. What a fantastic finish this has been to the tournament. Brilliant finish. What a grand final it has been. Going down to the wire. 1 wicket in hand. 13 runs to win. We've got 9 balls left. Lairu Kumara will be looking to do the same. Full and straight to this number 11. There have been some fielders brought in trying to stop the single, Kev. Yes, that's not a bad idea. Sara will be feeling the pressure right now. Perhaps more pressure than he's ever felt in his life. Lots of in-close fielders as well. There we are, just mere inches away from ending the game there with that perfect Yorker. We were talking about Lairu Kumara and his lack of a Yorker. Well, there he is. That's one into Hasaranga. He's got eyes on his shoulder. Very, very unlucky. Good delivery. Did well to get bat on that, didn't he? At the very last second. Couldn't have left it any later. Yeah, obviously, the guy who's going to take the risk is going to be Gamage. Well, he doesn't have much of a choice. He has to swing. 12 required from 8. Lairu Kumara has been good. 3 for 30, his figures so far. The wickets put pressure, and that's what CCC don't have in their hands, the wickets. Yes, just the 1 wicket now. Denying NCC victory. More field changes coming in. Yeah, Faviz Maharouf was patrolling that boundary line deep mid-wicket. He's been asked to come to the circle. At this stage of the game, Kev, you want your best fielders patrolling the boundaries. And Maharouf wasn't trusted to do that. Once again, plenty of open spaces out in the deep on the offside. Tries something cute, misses completely. You have to be very careful doing that to someone with the pace of Kumara. Definitely. But the equipment that you have these days, they're not much a risk. So you're mentally prepared pretty much to take the risk. 25 years ago, if you had tried that with guy bowling 140 without the helmet, you'll have to have the plastic surgeon in the dressing room. Yes, that shot going wrong would make Wanindu Hasaranga's injury look like a mosquito bite in comparison. Good comeback after 3 runs off the first delivery of this over. There we are. Fantastic, fantastic way to finish it off. We're down to the final over of this tournament. 11 runs away as the CCC. 1 wicket is required for NCC. Which team is going to take it home? We're just 1 over away from finding out. Definitely. Gamage quite smartly decided to take the single and face the next over. So you pretty much assure that he's not going to cross to the other end to take the single. He'll be looking for that 2 hits to win the match. Well, CCC will be ruining some of those wickets that they lost in a heap. They lost 4 in the space of 10 runs, and then 3 in the space of about 3 or 4 later on. Chamika Karunaratne, who's got the best figure so far, 3 for 24 off 3 overs, has been given the task to finish the match. What a match it has been. The crowd has been fully entertained from both sides, bowlers, batsmen,
And we've seen some good catching also. So after all this, Kev, we are down to the last. The final over of the tournament about to commence. 11 runs required for the CCC. Shamika Karunaratne has performed well under pressure today, but he won't be feeling pressure like he has as of this very moment right now. Plenty of protection on the onside. Yeah, fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on. Third man inside the circle as well. Down the track, there we go, the third man in operation. Will he get there to stop the boundary? No, he won't. 4 runs, what a fantastic way to start the over. That's exactly what the doctor ordered for CCC. Their task just becomes so much more easier now. It's 7 runs required from 5 deliveries. Well, Yeah. they say fortune favors the brave. You swing hard, and you just might get results, even though they're not as the way they intended, the way you intended them to be. Definitely, Kev. Bit unlucky for the bowler, but batsman will take it at this stage. He's just trying to put the bat to the ball. Thick outside edge, third man inside the circle. He swung for that with his life, didn't he? Here we are, 7 from 5. Will they take the single? No, they won't. Another wild swing. Not a bad move by Lahiru Gamage. This time he was looking to play on the offside, or towards mid-off rather, because the ball came straight at him. No one is protecting the boundary line. There's Sachit Patirana. Bit nervous, watching anxiously. What a match it has been. 7 off 4. Here we go, Shamika charging in. 1 wicket left to take. Another wild swing, the man coming in from the deep, and he takes it. That's victory for NCC. In an amazing game of cricket, you couldn't hope to see a better final. And NCC, who were very much fancied at the start of all of this, have proven to be the bookies' favorite. And here they are, they winning a nail-biter, a cliffhanger by 6 runs. Celebrations gone wild out in the middle. Credit should go to both teams. What a game it has been. Fought till the end. CCC, brave effort. What a chase it has been. The luck was not on their side, but NCC coming back into the game, and they're a happy bunch. Winning the major T20 silverware, and CCC players are standing and applauding their players. Like I said, Kev, both teams, there's Ashan Priyanjana, the skipper of CCC, both teams have to be given credit for this magnificent grand final we have just witnessed. Yes, it's been a fantastic game indeed. Went one way, then the other. You had no idea which way the momentum was going to shift next. CCC definitely had their chances. They will rue some of those dismissals, giving themselves a better chance if they had managed to retain a few more wickets. But in the end, here we are, NCC clawing one back, almost from the jaws of defeat. They've clawed it back to win by a very small margin of 6 runs. What a fitting finale we've had to what's been a fantastic tournament. Definitely. There we go, the great man on the screen as well. Yeah. At the end, there wasn't much in it. A lot of people thought after NCC getting to 183, CCC might just fold up, but not CCC this time. Great chase, great sportsmanship by both sides. It was played at a terrific pace from the start. And unfortunately, there can be only one winner. But for me, in this grand final, Kev, the game was the winner. Absolutely. What a fantastic advertisement for the game this has been, especially here on our island, our beautiful island of Sri Lanka. What a fantastic advert. There we are, handshakes all around. One team feeling absolutely jovial, the other will be completely downtrodden. Let's take a look at the statistics that
we saw in this CCC innings. Dilshan Munawar didn't last long. Sachit Patharina swung for the fences at the top of the order, 47 for 26. Ashan Priyanjan kept him company as well for a while. Lasit Abhiratna didn't last long. Wanidhu Hasaranga was the man that could have taken them home, but an injury to his arm stunted his stroke play, his stroke play. Good contributions down the order by Madhushankar as well as Gamage, but they just too much left to do in the end. And they were bowled out agonizingly short of their total, the target, at 177. Take a look at the bowling figures as well. 3 wickets to Lairu Kumara. Shamika Karunaratne did magnificently well. Rolled things back after that runaway partnership. Got 4 for 28 in 3.3 overs. 1 wicket apiece for Malinga, Maruf, as well as De Silva. And none for Pires' solitary over that went for 16. Right, we'll head down to the grounds now and we'll see which of these fantastic players is on display for us. Sri Lanka Cricket ආයතනය සංවිධානය කළ අන්තර් සමාජ ප්‍රමුඛතම 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශූරයින් හැටියට පිට සුළු මොහොතකට පෙර ආතුව NCC ක්‍රීඩා සමාජය පරිවර්තනය වුණා. වුන් ලකුණු 6ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා CCC කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්. NCC කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා මා සමග සිටිනවා. ඇන්ජලෝ සුපැතුම් මුලින්ම ස්තුති. ඇත්තට ඊතුවරට ගොඩක් ළඟට ගියා. අපි හිතුවේ 185ක් ගැවුවට පස්සේ ගොඩක් කන්වීනියන්ට්ලි ගහන්න පුළුවන් ඒක ඒ වුණාට ඇත්තට හොඳ ෆයිනල් එකක්. ඒ වගේම වනිදු හසරංග පන්දුවර පහර දෙද්දී නායකයා හැටියට ඔබ කණ්ඩායම මෙහෙවද්දී ඔබට හිතුණද ඔබේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? එහෙනම් අපි මේ තරඟයට කලින්ුත් මේ වගේ තරඟ 3ක් ගැහුවා. මොකද අපි මේ වගේ ළඟින් ගිය තරඟ 3ක් ගැහුවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම හිතාගෙන හිටියේ එක විකට් එකක් ආවා නම් අපිට එතන ගේම් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තට හිතපු දේ වුණා. ඒ වගේම චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දු ඕවරේ සුපිරි පන්දු ඕවරයක්. ඊට වඩා දෙයක් කියන්න නැහැ. අපි සුබපතන ඔබට ඒ වගේම ඔබේ කණ්ඩායමට මේ තරඟාවලියේ ශූරයන් වීම පිළිබඳව. NCC කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ පෙරේරා අප සමග එකතු වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් නිමාවට පත් කරා. අන්තර් සමාජ 2020 ප්‍රමුඛතම ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඉතාමත්ම සාර්ථක තරඟාවලියක් හැටියට නිමාවට පත් කරනු ලැබුවා. ශූරයන් බවට පත් වුණා CCC කණ්ඩායම පරාජයට පත් කළ NCC කණ්ඩායම. යලිත් අපි යමු වෙනවා විස්තර විචාරක කුටියේ සිටින ගාමිණී පෙරේරා. Well, there we are. Fantastic stuff by Angelo Pereira leading his troops right throughout this tournament. A very happy man, a very satisfied and content man. We'll take a look at some of the highlights from this innings as well. Sachit Patharina certainly got things going. So did Munawira for a start. Didn't last long, lost his off peg to Maruf, the wily old fox. And Sachit Patharina and Ashan Priyanjan continued a little bit of a rebuilding phase. Patharina hitting some lusty blows. A lot of inside-out shots that he employed to good effect, that one being the pick of them. But ultimately, his onside weakness proved to be his downfall as he was caught on the long-on boundary. And there we go, Lasit Abhiratne didn't last long either. Ashan Priyanjan tried to get inventive, smartly taken out in the deep. There we go, those were the heap of wickets to fall in one go, and then Wanidhu Hasaranga came and smacked some lusty blows that joined us up here in the commentary box almost. Some frequent fly miles on those lusty blows that he hit. Some good blows, but he did take a blow himself onto his shoulder that stunted his stroke play. The boundaries did come in intervals. They did find the boundary at regular intervals. Just kept losing those wickets that gave them, that put them under so much more pressure, and they lost them all just like that, in clusters, in heaps. There we go, 3 in quick succession there. And there we go, that was another boundary towards the latter stages of the game that brought them ever so closer. And then Wanidhu Hasaranga. There we are, that was the final wicket of the game that sealed the deal for NCC and sees them crowned champions of the major T20 League tournament for the year 2018. What a fantastic tournament it's been, and this is how it all ended up in the grand final. NCC
was put into bat first, and they scored 183 for 7 on the back of Banuka Rajapaksa's inventive and explosive 79. Milo Udawatha did very well as well in the latter stages of the innings with the 67. 4 wickets to Thushara there. And then we have CCC's reply getting agonizingly close, losing just by 6 runs. They were bowled out for 177 on the back of Sachit Patrana's 47 and Wanitha Hasaranga's 41. 4 for 28 for a stellar bowling performance by Shamika Karunaratne, and 3 for 31 as well, lest we forget, by Lahiru Kumara. NCC winning by 6 runs. And that just about wraps up all the proceedings on what's been a not just a fantastic final, but a fantastic tournament right throughout. Fittingly, these two teams have been the best out there displaying their cricketing abilities, and they took to the field for what has been an enthralling, exciting finish to the tournament in a magnificent final. We'll see you very soon. We'll see you very soon at the at more domestic tournaments that we have coming up for you. But until then, take care. Jaya kirula lokaye nagamu api apa singanade yahna hadavan apage rahase patana patumai dinuma apage kirulai dan hadavata gasse atana metana kotana kiya Sri Lanka namaya Visakade ekvi rocket wage aata yanne api gawwama titavi diriya dala bat ekada T20 singayo hadavatimma suba patanama wenna loka shurayo yeah vegen nanga pandu batnawa kisigunayak aataka yali halvila yanawa visai vise bale api bennanawa hamadamat mulu loketa api raja wenawa apage kirulai dan hadavata gasse atana metana kotana kiya Sri Lanka namaya differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope, we fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory, ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall, rise stronger when we do, determined to write our own history. For us, every moment is felt the same, because we are one team, one nation.